To begin now, the title of this morning's opening session is Economic Policy, the Dinar and the Challenge of Growth. It is moderated by Raya Jalabi with the Financial Times. She will introduce our panelists. Good morning, everyone. We're going to get started if everyone can just take their seats. I'm Raya Chalabi, the Financial Times Middle East correspondent. It's a pleasure to be back with you today, and welcome to the second day of the Sulaimani Forum. As the title suggests, today is all about the dinar and the challenges of economic growth in Iraq. It's a country flush with potential but rife with challenges in 2023. It's a pleasure to share the stage with our distinguished panel of guests who will attempt to unpack the issues at hand. So with us today we have His Excellency Mohammed Tamim, Iraq's Minister of Planning, His Excellency Qubad Talabani, the KRG's Deputy Prime Minister, His Excellency Ali Allaq, the Governor of Iraq's Central Bank, David Berger, the US Embassy's in Baghdad's Chargé d'Affaires, and Basim Abdurrahman, the CEO of KES Company, an Iraqi green tech startup. I've chosen to do the panel in English today to avoid switching between languages and confusing everyone with the headsets, so please bear with me. We've only got an hour to address a wide variety of topics, so to keep things moving, I'll address several questions to the panelists, and then if time allows, we'll turn to audience questions. So please continue to submit your questions using the hashtag online. So let's start with the hot topic on everyone's mind, the dinar. So Mr. Allaq, the dinar crisis has hit Iraqis who are not used to fluctuations in the currency this drastic, particularly hard. The increase in the exchange rates on the parallel market has added even more pressure on everyday Iraqis, a result of some of the policies put in place over the last few weeks and months, including the devaluation of the currency, which in other countries has helped to lower prices, but not in Iraq that we've seen, as the economy remains so reliant on US dollars. Iraqis are currently struggling to access those dollars, and not because there's a shortage of supply, but because of difficulties in getting dollars into the market through clean and legitimate transactions. I also note the government's crackdown on money exchanges, which has exacerbated the problem. So do you think you're doing enough to address these challenges and soothe people's concerns? جزيلا. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ويسعدني أن أحضر هذا الملتقى، ولعله الإطلالة الأولى بعد عودتي إلى البنك المركزي العراقي، احتراما وتلبية لدعوة فخامة الأخ الدكتور برهم صالح ولهذا الملتقى الرائع الذي اعتدنا أن نحضره كل عام ويزخر بكل ما هو ضروري وأساسي في النظرة إلى الواقع من مختلف أبعاده. الحقيقة عادة البنوك المركزية ما تتحدث كثير، لكن في واقعنا يبدو أن الحديث ضروري في بعض الأحيان، خاصة عندما تطفو على السطح بعض الظواهر. بالتأكيد البنك المركزي العراقي وكما هي البنوك المركزية في كل العالم تعنى بمسألة السياسة النقدية، والسياسة النقدية تنطوي على هدفين أساسيين، هما الحفاظ على المستوى العام للأسعار، أي قوة العملة محلياً، وسعر الصرف الذي يمثل قوة العملة خارجياً. ولعل هذا الهدف في كثير من البنوك المركزية في العالم هو الهدف الأساس وبعضها الوحيد. ولذلك بالتأكيد تركيز البنك المركزي في النظر إلى هذين الموضوعين أولوية كبيرة وأساسية، ويستنفر كل طاقاته وقدراته ورؤيته في سبيل وضعها في الاتجاهات الصحيحة. بالتأكيد التضخم وسعر الصرف تعرض منذ عامين حوالي إلى ارتفاع، بعد أن شهد سعر الصرف والتضخم استقرارين، حيث كانت نسبة التضخم لحين مغادرتنا البنك المركزي في عام 2020 هي أقل من 1%.
هامش سعر الصرف الرسمي عن السوق الموازي أقل من 2%، وهو ضمن المعدلات المقبولة عالمياً. لكن الآن الحقيقة أصبح بعد هاتين السنتين أصبح هناك فارق كبير، نمو كبير في التضخم قد تجاوز 7 و8%، والسبريد أو الفرق في سعر الصرف تجاوز 20%، يعني السعر الرسمي عن السعر الموازي. طبعاً هذه ظواهر تؤثر كثيراً في الواقع الاقتصادي من مختلف أبعاده وفي الواقع الاجتماعي. نحن في النظرة الاقتصادية النقدية نقول عندما يكون هناك سيولة أو كتلة نقدية كبيرة وبجانبها تضخم، فمعناها هذا سيقود إلى مزيد من الضغط على القوى الشرائية للمواطنين وزيادة نسبة الفقر. بينما عندما تكون هناك كتلة نقدية كبيرة ولكن تضخم متدني، فهذا يقود إلى الرفاهية وإلى تحقيق قدرة حقيقية شرائية للمواطنين. الظاهرتين يعني ظاهرة سعر الصرف وارتفاعه وظاهرة التضخم لكل منهما عوامل بلا شك لا نستطيع التفصيل فيها بشكل كبير، لكن ممكن أن نوجزها بأن التضخم أولاً يرتبط بحجم الكتلة النقدية ومرونة القاعدة الإنتاجية في البلد للاستجابة على الطلب. وهنا نلاحظ أن هناك نمو في العرض النقدي أستطيع أن أقول بمعدلات شاذة وكبيرة جداً. يعني في الربع الأول من عام 2020 كانت العملة المصدرة حوالي 53 تريليون دينار. في الربع الأول من 2023 الآن يعني تجاوزت 93 تريليون، وهو نمو كبير جدا، يعني عاصفة كبيرة في هذا الاتجاه. يعني إذا أخذنا احنا ب 2004 كان العملة المصدرة حوالي 6 تريليون دينار، إلى 2020 أصبحت 53، خلال سنتين أصبحت 93. فهذا طبعا نمو غير طبيعي مثل ما بينا، خاصة مع عدم وجود قاعدة وتنوع إنتاجي محلي في العراق. هذا يقود إلى مزيد من الضغط على الأسعار وعلى زيادة الطلب على الاستيرادات الخارجية، وبالتالي الضغط على البنك المركزي وعلى احتياطيات البنك المركزي. والجانب الآخر المتعلق بسعر الصرف وارتفاعه، الحقيقة هناك عاملان أساسيان في هذا الجانب: عامل مستحدث أو طارئ أو جديد، وعوامل مزمنة أخرى. العامل الجديد الحقيقة يتجلى بزيادة وتيرة الطلبات، اعتماد المعايير والممارسات الدولية في عمليات التحويل الخارجي. الحالة المثلى التي يمكن أن يستقر بها سعر الصرف هو استجابة البنك المركزي للطلب على الدولار بدون أن يضع قيوداً عليه. هذه الحالة الطبيعية، ولذلك قانون البنك المركزي ينص على أن البنك المركزي يبيع القطع الأجنبي بدون أن يضع قيود، ونص العبارة في المادة هو البيع البسيط غير المشروط. هذا هو الحالة الأمثل التي يستطيع البنك المركزي أن يحافظ بها على استقرار سعر الصرف، أي الاستجابة لكل طلب على الدولار. وهذا متيسر للبنك المركزي أن يقابل هذا الطلب بعرض
الدولار بمستوى هذا الطلب. لكن المشكلة أو الجديد هو أن هناك مزيد من الضوابط والمعايير والإجراءات الدولية في التحقق من عمليات البيع والشراء للعملة الأجنبية. طبعاً مع تزايد الحرب العملات الدولية والعقوبات التي تحصل على بعض الدول أو على بعض الكيانات أو على بعض الأشخاص، تجعل عملية وضع مزيد من الضوابط والقيود أكثر وأكثر. ولذلك أصبح البنك المركزي يعني في عملية توازن معقدة بين أن يحقق البيع البسيط غير المشروط حتى لا يجعل هناك مجال لفرق السعر أو المضاربة، وبين تطبيق هذه المعايير التي تتطلب التمحيص والتدقيق والمراجعة لكل العمليات. وطبعاً في حالتنا مع الأسف يعني البنك المركزي يتحمل أعباء إضافية في تطبيق هذه المعايير بسبب غياب الدور المؤسسات الأخرى التي هي مسؤولة أو تساعد في عملية التحقق من العمليات. على سبيل المثال، لو كانت المنافذ الحدودية لدينا على درجة كبيرة من التنظيم وتسجيل العمليات بشكل صحيح، هذا يمكن البنك المركزي أو يمكن كل الأطراف من معرفة الدولار الخارج ومطابقته مع هذه العمليات. لكن مع غياب هذه يعني هناك ثغرات كبيرة في كما تعلمون في مسألة المنافذ الحدودية، بعضها مشخص من سنين طويلة وبعضها تستجد بالخبرة ممارسات أخطر، ولا أدخل في هذا التفاصيل في تفصيل هذا الموضوع، لأن هناك كثير من الممارسات التي تعقد عملية الرقابة على التحويل الخارجي ومطابقتها مع العمليات التجارية وغيرها. ولذلك الحقيقة البنك المركزي يتحمل عبء إداري وتنظيمي وفني كبير جدا في محاولة مطابقة الأرقام والتحقق من صحة العمليات. ونوظف ونصرف ملايين الدولارات على برامج وأنظمة في سبيل السيطرة على هذه العملية. فإذا الحقيقة الموقف اليوم هو أن البنك المركزي لديه القدرة والرغبة، وبالعكس يعتقد أنه هذا الطريق الصحيح لتحقيق هدفه في أن يستجيب للطلب على الدولار مهما كان حجمه. لكن just to finish my if you would like to finish, yes, and then we have to move on. ولذلك البنك المركزي الآن في مثل ما بينت في موقف يستطيع أن يعرض الدولار على مستوى الطلب، لكن الذي يقلل هذا العرض هو لا تزال فئة من التجار وغيرهم غير يعني مستعدين للدخول بهذه العمليات ضمن هذه الضوابط والإجراءات، ولذلك هناك نقص في عملية تغطية الطلب. يعني إذا نمشي على المعدلات الموجودة في الطلب على الدولار عن طريق الحوالات والاعتمادات، فهي لا تغطي إلا نسبة ضئيلة من التجارة الحقيقية للعراق، ولذلك هذه الفجوة الآن نحاول ردمها من خلال إيجاد وسائل متعددة لكسب هؤلاء ودخولهم في العملية ضمن ضوابطها الصحيحة. Sorry. Thank you. If I can encourage everyone to keep your answers a little bit briefer. We have a lot to get through and short on time. Just one last question, Mr. Allah. Do you need a... can we get him a new headset? I've got one here, if I can give that to you.
One more question from Mr. Allaq, if you can keep it quite brief. Thank you. With the new budget, there's going to be a 63 trillion dinar deficit. How's the government going to finance this deficit rather than coming to you at CBI, which, as we note, is an independent entity, and the three other government-owned banks to take up more of that liquidity? I note that the government hasn't really repaid those previous debts on CBI's balance sheet. They repaid a bit last year when there was a surplus, but then the government asked CBI to cancel the repayment and return the money. So are you going to let the government continue borrowing without any chance of repayment? Especially given that borrowing is not for projects that would grow the economy, but for the additional salaries. أعتقد هذا السؤال مهم جدا فيما يتعلق بأمرين. يعني فرصة للتعليق قليلا على الموازنة العامة للدولة، والتي أصبحت تحمل ظاهرة الاعتماد على البنك المركزي في تغطية العجز في الموازنة العامة للدولة، وهي ظاهرة بصراحة خطيرة جدا. اعتماد الحكومات أو بعض الحكومات على البنك المركزي في التمويل الحقيقة يهدد الاستقرار النقدي. وهناك كما تقول خبيرة دولية بأن الحكومات بدأت تدمن على الاستعانة بالبنك المركزي، وهذا الإدمان يسير بوتيرة تصاعدية، ولكنه يهدد الاستقرار النقدي في الدول التي تقوم بذلك. احنا الحقيقة العجز في الموازنة إذا كان ممول من قبل البنك المركزي فهذا هو الضد النوعي للسياسة النقدية. يعني هناك علاقة عكسية تماماً بين عجز الموازنة الممول من البنك المركزي والسياسة النقدية، لأن هذا يعني في الحالة العراقية بأن الحكومة تأخذ من البنك المركزي تسحب مرتين. المرة الأولى عندما تبادل الدولار بالدينار، يعني تبيع للبنك المركزي الدولار وتقبض دينار، وترجع مرة ثانية تأخذ دينار على طريق الاقتراض أو الحوالات أو غيرها. وهذا حقيقة إلى علاقة بمسألتين. المسألة الأولى هي تضخيم الكتلة النقدية وآثارها على التضخم، والسبب الثاني هو الضغط على احتياطيات البنك المركزي. وظاهرة العجز في الموازنة رغم أن قانون الإدارة المالية حددها ب3%، لكن لا تزال اليوم. يعني أنا أتذكر في عام 2017 الحكومة العراقية ضمن وثيقة أو برنامج السياسة الاقتصادية المقدم إلى صندوق النقد الدولي كانت قد أعطت وعد بأن يكون العجز صفر بحلول عام 2021. في ذلك الوقت كان العجز 14%، عجز الموازنة 14% من الناتج المحلي الإجمالي. الموازنة الآن عجزها يتجاوز 25% بدل من أن يكون الصفر من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه يعني مسألة كبيرة وخطيرة جدا. اللجوء إلى البنك المركزي لمعالجة الاختلالات في السياسة المالية ظاهرة خطيرة تستوجب التوقف عندها، لأنه الحل هو في تصحيح الاختلالات في الهيكلية الاقتصادية والسياسة المالية، وليس عبر الضغط على البنك المركزي بتمويل عجز الموازنة عن طريق تغيير سعر الصرف أو عن طريق الإقراض. هذا موضوع بصراحة كبير جدا، يمكن أن يكون محل نقاش واسع على مستوى وطني وتفهم كبير من قبل الجهات المعنية من البرلمان ومن الحكومة. الكثير تعتقد بأن احتياط البنك المركزي هو فائض لدى البنك المركزي، وهذا الفهم الحقيقة يقود إلى قرارات وسياسات خطيرة جدا، لأنه هو يمثل غطاء العملة المحلية، وهو يمثل الدفاع عن سعر الصرف. فيما يتعلق Is
if you would like to finish, that we can move on to the next question. I'm so sorry, but we're really short on time. Is that all right? أنا أريد أتعلق بس على أيضا موضوع فيما يتعلق بالنسبة للتحويلات عن طريق TBI للإقليم. كان هذا we'll get to that. But if you'd like to just wrap up with that last remark. أعتقد الآن الموضوع أصبح يعني واضح وهناك اتفاق في هذا الإطار وفعلا يعني عملية التحويل تتم الآن بشكل سلس ولا توجد مشكلة في هذا الجانب إن شاء الله. Thank you. Let's move on to Mr. Berger. US officials and Finance Minister Taif Sami have publicly said that the implementation of the new banking regulations were in the works for more than 2 years, but it does beg the question, why did the implementation come down when it did? To the outside observer, it seemed to coincide with the start of the new premiership, as well as the uncovering of the so-called heist of the century, where, to remind everyone, $2.5 billion was spirited away from the country's tax authority. So what would be your response? So I'd like to be very clear and explicit. First of all, thank you very much for the invitation to be here. Thank you very much, of course, to Dr. Barham and the entire team here at AOIS. I want to be very clear that to answer the question very directly, there was no relationship between the timing of the implementation of the action plan. This had been worked on between or among the Federal Reserve, the Treasury Department, and the CBI for a period of 2 years. This was a deliberate plan laid out over time to address very significant concerns about money laundering. We had seen, unfortunately, a growing number of suspicious transactions, huge amounts of wire transfers leaving the country with obviously fraudulent basis. So this was in response to that, not in response to politics in Iraq, not in response to a change of government. There was no relationship between the timing, period. Sources have told me, and other ones of my colleagues otherwise, but if we were to go with that argument, when there was a delegation that went to Washington recently, they were asking for a moratorium or an extension on the implementation of the regulations, but that wasn't granted. So why not, given that Iraq has been in this country for, the US has been involved in this country quite intimately for the last 20 years, and they're attuned to the sensitivities. So given the political moment, couldn't there have been some kind of extension worked out? The implementation had actually begun in November of 2022. It would have created a chaotic situation had the measures been implemented in November 2022 and then somehow a moratorium or a stall or a break or something like that in February of 2023. And in fact, I want to be very clear. I want to thank the governor for his partnership, as well as his predecessor's partnership with us and the government. Prime Minister Sudani has been very clear from the beginning that these measures were necessary to prevent corruption and money laundering, and that has been the position of the government. Since the tighter controls were implemented in an effort to sort of stem these surreptitious cash flows to Iran and Syria, amongst others, the US, have you looked into the sourcing of these dinars that the Iranians have purportedly been using to buy those dollars? We can note that in 2021, Iraq imported about $7.9 billion worth of goods from Iran. So the question is really about the sourcing of those dinars. Is that something that you're looking at closely? It's actually something I can't really comment on in a public forum, but something we're watchful for. Okay. Well, thank you. I'd like to move on to Ms. Abdulrahman, because we've had the perspective from top down and from both sides of the world. So I'd like to turn to you to get a better understanding of the impacts the last few months have had on Iraqi businesses. If you could tell the audience a little bit about what KESK does, and then I'd like to ask you how the dinar crisis has impacted your business functions. Yes, definitely. Thank you so much. First of all, thanks for the invitation and having a fresh voice on the panel to discuss the private sector and the startup ecosystem as well. And thanks for the invitation, Dr. Barham, and everyone for having me here. KESK is a green tech company. We are bringing renewable energy technologies. We synergize renewable energy technologies with cloud computing. We provide different kind of services, from design of solar energy systems. We have branded solar air conditioner products, works with IoT technology. We also provide services in terms of installation, supply,
maintenance of solar PV systems, and we're also building a software to track the energy saving of our clients and also track their CO2 offset. And ultimately, we want to give our clients access to the CO2 credit carbon trade market in the future. So in terms of the challenges that we are facing as a startup, as a green tech startup, in Iraq, when it comes to the dinar fluctuation. At the business level, it affects investment confidence. We get investments and financing from international investors, VCs, angel investors, who invest money in US dollar. They want to feel more confidence around the stability of dinar when they are putting their money into startups in general in the region, in Iraq and Kurdistan. So the fluctuation and instability of the dinar affects the value of the US dollar they are putting into these and investing into our companies, and is definitely going to affect future investments in on the long term. Trade finance facilitation, it's every single component. Very few components are being resourced locally. Most of our components and manufacturers are outside Iraq. We do trade in US dollar. We bring materials, components, everything we do, we bring from abroad. And we do the trading in US dollar, and the fluctuation of the prices might not affect the trade outside, but it affects the purchase power of our customers. For example, if we're getting we're selling 1 kilowatt of solar energy system for, as an example, for $1,000 US. That value of $1,000 US changes. At some point, it used to be 1,250,000 Iraqi dinar. At this point, we don't know, it's beyond 1.5 million. This affects also the consumer power purchase. Clients are not comfortable in spending money when they don't have as much in terms of access to goods and services for the same amount of money they used to have. Because we are getting investments in US dollar, we're doing trade in US dollar, we offer our services also in US dollar. So this is very much affecting how we are doing the business and how clients also investing into the services and the solutions we offer. So I tried to explain from the business perspective and also from the client perspective how the dinar fluctuation is affecting. Thank you. That was very useful. Since we spoke about the KLG, I'm going to take advantage of the natural segue to turn to you, Mr. Talabani. I guess a multi-million-dollar question when it comes to the KLG right now and the new federal budget is, what is the new arrangement and what are the new banking arrangements? Does the KLG get to keep the money separately in separate accounts? Well, I was going to speak in Kurdish, but I thought 3 languages would confuse the panel, so I'll stick to English if that's okay. Thank you for the event and for inviting us, Dr. Barham, everybody. The new arrangement, so we have a new budget law that has been passed by the Council of Ministers. This is it's an important step. There are obviously observations on the budget law, but in general, it is a budget law that has been passed. Now, I think we're a quarter of the way there. The next part has to be passing it through the Council of Representatives. Then we're half of the way there. The next half is the implementation of the budget law. And if it gets implemented in the letter and the spirit that it was written in, I think there is a lot of money in the country that could be shared equitably for the federal government to have a significant fund at its disposal and for the regional government to do so as well. But that, as we've seen in the past with previous budget laws, is a big if.
I would press you on specifics, but I know better to do that in a public forum. Do you think that this will pass the Supreme Court's muster, given the sort of restrictions in the ruling? I don't know, that's a very un-Kurdish thing of me to say I don't know, because because we tend to know everything, but I don't know, because there are many potential pitfalls. There is a massive meteorite about to hit the country with the arbitration between Turkey and Iraq that could have a massive impact on the situation. There's several Supreme Court rulings in the pipeline, no pun intended, that could also impact the situation. So I think I don't want to be too gloomy and depress everybody first thing in the morning, but there are challenges. And I think that the closer the federal government and the regional government are to each other, the more likely we are to overcome these challenges. Am I correct in thinking that the 400 billion dinars that was recently transferred to the KRG was in the form of a loan and not an allocation? Because some people would argue that that seems like a cosmetic workaround to be able to acquiesce to the FSC ruling. So, given that, there are some who raise the specter that the new arrangement with Baghdad will similarly rely on cosmetic approaches. Look, I think we can't live with cosmetic arrangements anymore. We need to finalize once and for all the oil policy in this country. For years, we've been patching up this country with budget laws, with side agreements, with kind of well-intentioned agreements, but we've always fallen short when it comes to the oil side of it. Is the oil regime in Kurdistan legitimate or not? The federal court ruling has ruled a certain way. What does that do? So I think we will never address the financial problems between Kurdistan and the rest of the country until we have an oil law. An oil law that is very explicit in terms of the roles and responsibilities of everybody involved. Who's in charge of looking for oil? Who's in charge of extracting the oil? Who's in charge of exporting the oil? And who's in charge of selling the oil? And then who's in charge of receiving the money from the sale of that oil? And then who's in charge of distributing that money, hopefully equitably? I think that's the fundamental issue that we need to address. I don't think this budget law, as good or as bad as it may be, addresses that issue. Since you bring that up, I think Trafigura ended its oil export deal with the KRG, and the company said that it was still owed $273 million under the prepayment contract, which the KRG allegedly refused to renegotiate. And so, given the history of issues on payments, and what you just said about the sort of lack of legislation, how do you maintain investor confidence in the KRG's oil and gas sector, both politically and institutionally, given all of these issues? We have to have, again, a lasting deal that is sustainable and constitutional and implementable with Baghdad. And that's when investors will finally be confident in the system that we have. For years, the Constitution gave the international oil companies the confidence to invest in Kurdistan's oil and gas sector. But the federal court ruling changed that. Now there are question marks, which impacts the price of our oil, it impacts the buyers of our oil, and it impacts the political situation in Iraq and in Kurdistan. So to get that confidence, we need an oil law that is clear and explicit, and that makes the sale of this product clear. And I think for too long, we have all been arguing over the wrong part of this discussion. So much discussion over the last 10 years has been on the sovereignty of who has the right to carry out a contract to look for the oil. That's the argument. I remember going back to 2007, 2008,
the good old days of Shahrastani and Ashti Harami battles of what's legal and what's not legal. Is it legal? Are these contract legal? This was a, now looking back at it, I don't know how many years later, it was a futile argument. The argument we should have had back then is, what do we do with this oil once it's out of the ground? And that's, I think, again, that's where the solution is. Because for me, personally, and there are different opinions inside the KRG on this, I don't care who sells our oil. Whoever sells it for the best price should sell our oil. Whoever can sell our oil in the most transparent way should sell our oil. I care more about what happens to the revenue. When do I get my share? How do the IOCs get their share? How is the debt repaid? And where's the federal government in this argument? And I think we have not really had that argument in the 15 years we've been debating the oil issue. And I think it's time now to really tackle that. Again, I don't want to take anything away from the hard work that was put in to get this budget law passed, but this isn't going to solve the billion-dollar question, the multi-billion-dollar question of what happens to oil revenues in the country. Thank you. We got applause for that controversial opinion. Finally, I'd like to turn to Mr. Tamim. And to circle back to the original headline of this panel, what do you see as the main challenges for growth in Iraq currently? بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء أتوجه بالشكر الجزيل للدكتور برهم على هذه الدعوة الكريمة والحضور بهذا الملتقى المهم الذي يسلط الضوء على الكثير من التحديات التي تواجه البلد وتواجه المنطقة أيضا. حقيقة السؤال كان مختصر وقصير، لكنه سؤال كبير يحتاج إلى حديث طويل. التحديات والتي تواجه النمو، كلفت بإعداد موازنة عام 2023 و24 و25 بعمل صعب استمر لحوالي 3 أشهر، وكنا أمام خيارات محدودة وأمام تحديات كبيرة. ابتدأنا في قضية إعداد الموازنة بالذهاب باتجاه تحديد ما هي الأولويات وفق البرنامج الحكومي بشكل واقعي. لكن في الحقيقة عندما ذهبنا إلى الإنفاق وجدنا أن الإنفاق قد تضخم بشكل كبير يقابله محدودية في الموارد. هذا الأمر دفعنا بضرورة إعادة النظر بأبواب الإنفاق وضرورة تحديد هذه الأبواب بشكل ينسجم مع توجهات الحكومة. لهذا في خلال 3 أشهر، ربما لا أبالغ إن قلت وضعنا أكثر من 5 أو 6 نماذج لموازنة اتحادية للحكومة العراقية على مستوى السنة الواحدة. التحديات التي تواجه حقيقة النمو في العراق هي ما أشار لها البرنامج الحكومي وبضرورة التعامل معها بشكل مباشر. هي أبرز هذه التحديات هو الإنفاق التشغيلي، وقد أيضا لا ألوم أحد، لكن لسبب بسيط جدا، كوني جزء من هذا النظام السياسي منذ 20 عام. الإنفاق الكبير وتأجيل الكثير من الجوانب المالية وضرورة معالجتها جعل هذه الحكومة تواجه تركات كثيرة للحكومات التي سبقت، منها تسديد الدين الخارجي والداخلي، منها زيادة الإنفاق على التشغيلية. القضية الأخرى زيادة الكتلة النقدية التي
وفق الموديل الاقتصادي والنموذج الاقتصادي يجب أن يكون مصاحب لها عملية تضخم كبيرة. أنا أتذكر عندما كنت رئيساً للجنة المالية في نهاية الدورة الثالثة من مجلس النواب، كان السيد محافظ البنك المركزي وهو موجود بيننا الآن محافظاً للبنك في ذلك الوقت، كانت الكتلة النقدية لا تتجاوز 40 تريليون دينار. في بداية تشكيل هذه الحكومة توجهت في السؤال في إدارتي لإحدى جلسات المجلس الوزاري للاقتصاد للمحافظ السابق، تحدث لي عن 84 تريليون دينار ككتلة نقدية. اليوم أتفاجأ بأن الرقم الحقيقي للكتلة النقدية 93 تريليون. هذه التعامل مع هذا الكتلة النقدية الكبيرة التي أستطيع أن أشبهها بجبل وجليد متحرك، ربما ستكون إحدى التحديات التي تواجه الحكومة. قضية الطاقة والوقود الإحفوري والغاز المصاحب وقضية حرق الغاز، كل التقارير الدولية تشير إلى أننا ما نستورده من الغاز الآن ربما الذي نحرقه أكثر منه بمرة مضاعفة. توجه هذه الحكومة باتجاه جولة التراخيص الخامسة وهو الاستثمار في الغاز المصاحب ربما هي أحد الخطوات الجريئة لهذه الحكومة، رغم أن هذا المشروع قد تأخر منذ حوالي 4 سنوات. قضية البطالة ومعالجة البطالة أيضا هي تحدي كبير للحكومة، برنامج باتجاه تنمية القطاع الخاص ومكافحة الفساد وأتمتة النظام المالي وأتمتة أيضا نظام الضرائب والمنافذ الحدودية. قضية الطبقات الهشة أيضا لم تكن غائبة عن الحكومة. ربما أحد أسباب التضخم في الموازنة التشغيلية كان هو معالجة وضع الطبقات الهشة وإيجاد حالة من التوازن بين التضخم وزيادة الإنفاق. ما كان يبيعه البنك المركزي أو ما كان يخرج من خلال نافذة بيع العملة حقيقة هو لم يكن حالة رغبة ترفية لدى البنك المركزي، وإنما هو انعكاس لإنفاق حكومي. هذا الإنفاق الحكومي الكبير ربما هو أحد عناصر الضغط على النظام الاقتصادي، وبالتالي ينعكس أيضا على النمو. لكن في الحقيقة عندما كلفت في إعداد هذه الموازنة انطلقت من منطلق أن كيف تستمر المشاريع الاستثمارية وكيف يستمر الاستثمار في القطاع الحكومي والقطاع العام، وكيف أن لا تتوقف القضايا الرئيسية اللي منها الغذاء والدواء والحفاظ على الطبقات الهشة، وأيضا الضغط الكبير من قبل المجتمع بسبب عدم أخذ القطاع الخاص دوره لمجموعة اعتبارات وأسباب قد تكون بعضها أسباب حكومية في قضايا التوظيف وغيرها. ما أضيف للموازنة في قضايا التوظيف لهذا العام لرواتب ربما يقترب من 21 تريليون وهو ليس سرا. وبالمقابل كل زيادات الإنفاق التي تحدثنا عنها بما يتعلق بالرواتب، التي تحدثنا عنها بعدم ارتياح للسنوات السابقة، هي كانت 41 تريليون. وأيضا دعوني أن أقول هو ليس قراراً حكومياً، وإنما الحكومة ذهبت لمعالجة وتأطير الكثير من الحالات السابقة، يا أما كانت تعاقدات سابقة أو كانت جزء من إجراءات قانونية وضعت في قانون الأمن الطارئ بضرورة تثبيت المتعاقدين وتثبيت العاملين في القطاع العام. عندما ذهبنا لتطبيق نصوص القانون ومعالجة الإشكاليات الاجتماعية التي يسببها الضغط على الموازنة في الرواتب، اتضح أن الرقم يقترب من
اتضح أن الرقم يقترب من 21 تريليون دينار أضيف إلى الموازنة العامة الاتحادية، وبالتالي كان تحديا كبير. الذهاب باتجاه معالجة واستمرار المشاريع الاستثمارية وعدم توقفها، وأيضا عدم توقف بعض المشاريع المستمرة، وانسجام الموازنة مع البرنامج الحكومي وما هي الأموال التي وضعت للاستثمار في هذه الموازنة، كانت هي بحدود 47 تريليون، 15 من عدها ذاهبة إلى جولات التراخيص في بغداد وأيضا إقليم كردستان ما يتعلق بكلف إنتاج النفط. هذا معناه أننا نتحدث عن حوالي 32 تريليون دينار عراقي، جزء منها حوالي 10 ألا قليل 9900 هي قروض لاتفاقيات تأتي من قروض لتمويل الموازنة للمشاريع الاستثمارية، وخاصة في مجالات الطاقة ومجالات البنى التحتية. عفوا بس عندنا 5 دقائق بس. I'd just like to ask a more specific question. In the Ministry of Finance memo issued when the budget came out, it said that Iraq will lower its debt, but the new budget forecasts a deficit of 63 trillion a year for 3 years in a row, which means we're going to have to borrow a fresh 150 trillion or so dinars. What's the actual government plan for how you're going to finance that deficit for the next few years? نعم، مبلغ العجز هو حوالي 60 تريليون، وأتكلم بصراحة جزء من هذا العجز هو عجز ورقي. نعم هناك عجز، لكن جزء من هذا العجز ورقي. لدينا حوالي 24 تريليون هي رصيدنا في وزارة المالية، وسنذهب باتجاه سندات. أيضا قضية أخرى أنه ما تحملته قطاع القوى العاملة أو باب القوى العاملة وتعويضات الموظفين وهي الرواتب، الزيادة التي تحدثت عنها هي بحدود 21 تريليون. ربما الموازنة ستدخل حيز التطبيق في شهر، إذا ما أقرت بتوقيتاتها المنطقية ربما ستكون في شهر مايو القادم أو حزيران. هذا معناه أنه العجز قد يكون منه بحدود 20 إلى 25 تريليون، هي تجاوزنا نصف هذه السنة، وهو عجزا ورقيا. الحكومة لديها خطط لم تغفل جانب في قضايا معالجة إشكاليات الحكومات السابقة، قضايا التوظيف وكذلك قضايا تسديد الديون، سواء كانت على مستوى الديون الخارجية أو السندات التي غطاها البنك المركزي في السابق. بعض الحكومات التي سبقتنا كانت تأخذ من البنك المركزي عن طريق سندات، لكن لا يتم تسديدها، وتحملت وزارة المالية ديون، لكن لدينا خطة للبدء بسداد هذه الديون سواء كانت للبنك المركزي أو للديون الخارجية. Since you mentioned salaries, I just wanted to ask, how does this government justify adding 384,000 people to government payroll given the state of this budget? And if I can please encourage you to be brief, because we have 3 minutes left of this panel. لا أعلم، ربما إشكال هناك في أنه ما هو 3000، لكن خلي أعود إلى أصل السؤال. أصل السؤال أنه إحنا أضفنا لهذه الموازنة 21 تريليون دينار عراقي للرواتب، وتبريرنا لهذا الأمر هي ليست قراراً حكومياً، كان قراراً للبرلمان السابق، وكان قرار ل3 حكومات متعاقبة أو حكومتين لكي أكون منصف. حكومة سيد عادل عبد المهدي عندما أضافت الكثير من التظاهرات والتفتت لها في اللحظة الأخيرة، وأيضا حكومة السيد الكاظمي، وأيضا البرلمان في قانون حكومة السيد الكاظمي، والبرلمان عندما أضاف قانون الأمن الطارئ وأكد على ضرورة تثبيت المتعاقدين. هذه الحكومة أقولها بكل صراحة لم تتخذ قراراً واحداً لتعيين شخص واحد، حتى إن كان في مكاتب الوزراء أو مكاتب الحكومة الجديدة.
القرارات التي إضافة المبالغ التشغيلية إلى الموازنة كان لمعالجة قرارات لحكومات سابقة وبرلمان سابق أيضا، حتى أكون دقيق وصريح ومختصر في الإجابة. I'm going to take a couple of questions from the audience. To Mr. Talabani, we have a question from Professor Toby Dodge. And I quote, "Did I just hear Deputy PM Talabani step away from the KRG's interpretation of the Iraqi constitution?" No. No, I did not step away from the KRG's interpretation of the constitution, because the constitution is not clear about who has the right to sell. The constitution is quite clear about how you differentiate between existing fields as of the time that the constitution was written and future fields. It talks about the management of those fields, but there's nothing that gives clarity on the export and sale. So I think I'm in line with my own belief, and also I think many legal experts that have differentiated those two elements of the oil process. Go on. No. Go on, I know. I mean, Go on, I know is the solution just sell? Is the more logical solution to sell through SOMO? In my opinion, I will caveat that, this may not be the opinion of the Kurdistan Regional Government, but in my opinion, we need to restructure SOMO, create a new marketing entity that is federal with regional participation, that markets and sells the oil of the country. And that then gets out of this kind of game of us, we were thankful for the traders that traded our oil in that period, but we need to cross this period. We need a new system, a new organization that can market the oil, sell the oil, and then we need a new entity to redistribute the revenues of that oil. And I think that, for me, that's the long-term, sustainable, constitutional, and implementable solution to this problem. Thank you. And one question from Professor Yasser al-Mansouri, the president of the University of Kufa, who asked to Mr. Allaq, can the CBI pay part of the monthly salary, say 50 or 25%? Would that strategy affect the stability of the Iraqi dinar? Should I repeat? So from Professor Yasser al-Mansouri, from the president of the University of Kufa, can the CBI pay part of the monthly salaries, say 50 or 25%? Would that strategy affect the stability of the Iraqi dinar? الحقيقة لا نريد أن نعالج الموضوع بما يعمق المشكلة أكثر. طبعا هذا خيار موجود يعني متاح لنا، لكن لا نريد أن نستخدم مثل هذا الخيار، لأن واحدة من المشاكل اللي نواجهها في موضوع بيع الدولار وخاصة النقدي هو دولرة السوق. يعني وهي حالة غريبة يعني غير مألوفة أن شخص يدفع بعملة بلد آخر في بلده، ولذلك نحن نقف مع الحكومة وسنتخذ الخطوات القانونية اللازمة لأن تكون العملة الوطنية هي العملة السائدة بالاستخدام الداخلي بدلاً من عملة الدولار النقدي. يعني المشكلة لأن المشكلة الأكبر لدينا هو في موضوع الدولار النقدي، يعني إضافة إلى مسألة التكاليف الباهظة اللي يتحملها البنك المركزي بنقل كميات من الدولار من الولايات المتحدة إلى العراق بشحنات مستمرة وما يكتنف ذلك من مخاطر، وأيضا يعني توجه العالم نحو مغادرة النقد في المعاملات، حتى أن بعض البنوك المركزية ليست لديها أصلا هذه، يعني إذا ردنا نطلب يورو بالنقد يستغربون، إذا ردنا نحل مثلا نأخذ جزء من احتياطياتنا باليورو النقدي حتى نستخدمه بدل الدولار
ما موجود بنك مركزي في أوروبا يعطي دولار كاش، يشحن يورو كاش. فلذلك نحن بالعكس توجهنا هو نحو أن يكون الدينار هو العملة السائدة داخل البلد. خارجيا ما عندنا مشكلة في التحويلات، سواء كانت الشخصية أو التجارية أو الاستثمارية، وإحنا كل يوم نفتح يعني باب لتسهيل هذه الأمور. أعتقد الحزم البنك المركزي اللي طرحها هي تغطي كل الحاجات الموجودة، والمواطن حتى في سفره يستطيع. وفرنا كل أنواع البطاقات التي يمكن أن يستخدمها بالسعر الرسمي بدون الحاجة أن يحمل كاش. فلذلك هذا حقيقة هو توجهنا، ولا ينسجم مع التوجه أن نوزع دولار كرواتب أو غيرها على المواطنين. يعني هذا مثل الأشبه بواحد يتعمد في أن ينزل علم بلده. يعني العملة لها رمز للسيادة ولعنوان البلد يعني. I'm being encouraged to wrap this up, but I'm so sorry that we didn't get some more questions because I have lots coming in now. But I'd like to thank the distinguished panelists for their insights, and thank you everyone for your questions. That's it for today. It's a pleasure to be at the Suli Forum. I thank Dr. Barham and Mac and AUIS for the invitation. I think we always find the Suli Forum the most hospitable and the most interesting, as the last panel amply demonstrated. We have the honor and the privilege of a discussion with the former Prime Minister Hyderabadi, who was in office from September 2014 to October 2018. Speaking with young people last week in Baghdad, I think he's fondly remembered as a prime minister who achieved an awful lot in very, very difficult situations, both economic and political. So my first question, and I would very much recommend his book, Impossible Victory, which is required reading for all of us, I think. My first question, Mr. Prime Minister, is what advice do you give to Prime Minister Sudani? What are the big lessons that you learned during your time in power? Well, thank you, Toby. And I thank everybody here, Mr. Barham Saleh, who is a friend, more than an ex-president, and for everybody who organized this meeting. I think my advice is, of course, not to indulge in details, but not to oversee them. Details sometimes are very important. You can make a lot of change and a lot of progress by amending the details. I've seen through the budget, you can plan from the top, but if you don't account for the details, we have in Iraq something like 3,500 accounts in the country, and if each one of those you allow the details to go highway, not controlled, the expenditure will multiply. So what we have done, we have to look into these details. And this is my advice. You have to be very careful because sometimes you cut budgets, but what do you cut? You may plan it from the top in a very good spirit to improve the budget, to cut the wastage of the budget, but those who implement it will cut the important parts and will leave the others, which are corruption, tilted or otherwise. So you have to be very careful here. You have to go into the details in this matter. I will liken it to a building. I mean, you may have very good architects who make a good building, but what good of a building if the details of the foundations not be looked at? It will collapse later on. Okay, so this is my advice. When I was an engineer in the first year, I was told, you have to do things by your own hands. If you don't, when you become engineers, laborers will laugh at you because you don't know the details. They will say, you, sir, we'll do it that way, and that's the right way. But since you've done it in your own hand, you know this is not right. You know you can tell from your instinct that this is not right, and you can tell the right person. So this is my advice. Don't indulge in details because you don't have time for that.
Well, you very accurately identified the main problems that the current Prime Minister faces, and essentially one of them is corruption. So could you explain to us how you tried to deal with corruption during your own premiership and what success you had? Well, the success is in 4 years you cannot see it much because we had war, we have many priorities. To be honest with you, I didn't want to wreck the boat. It's too dangerous. Daesh was still around Baghdad. Baghdad was under threat. And if you rock the boat too much, it may collapse. But I did start procedures, which are the right procedures, by simplifying the procedure for the government. This is very important because corruption hides behind a very complicated procedures and routines and paperwork and bureaucracy of the state. You have to simplify it to make it very clear to the citizens. This, of course, is a plan which will take years to implement. It cannot do it in 4 years. In my opinion, it can take between 12 to 16 years to implement such a plan so it will become a foundation of the country. So I think this is number one, to simplify the procedures so that corruption will not prevail. At the moment, corruption is hiding behind bureaucracy and people don't know their rights, so they have to pay a bribe to speed things up. I think this is a danger. It's a disease. Even prime ministers sometimes cannot do anything about it. I mean, you are not in a job as a prime minister to find, oh, this is a corrupt person, put him in prison. That's back to dictatorship. What you do, you can tell things and you ask your institutions to do something to hand him over to the courts, and it's up to the courts. I don't know whether the judges have the insight, whether they have the right procedures to have more investigation is very difficult and tough. So this is my advice. I just tell you one thing about this theft of the century. When I first heard it in the news, I looked at it every time I look at social media, I didn't believe it. I said, oh, this is not possible. How can somebody take so much cash? It's a huge amount of, well, if it is a fiddle, it's possible. But taking cash out of a bank with that amount, unbelievable. Later on, next day, I believed it was true. Okay, but this will bring a lot of eyebrows. How could that have happened? Under our own sight. We have parliamentarians, 229 of them. We have so many ministers. We have so many institutions. How did it go unchecked? I think we have to look into that in details. I'm sure the Prime Minister, and he says that he's looking at it. The judiciary has a role in this, major role. I think we can uncover a lot of this. For me, is not, you shouldn't direct your fingers on persons. It's a phenomenon rather than persons. You remove this person, another 10 people will come forward to take his place. So that's not a solution. So you've identified, I think, very powerfully the structural drivers of corruption. And I think we remember your premiership well and those mass demonstrations in 2015, a forerunner of Tishreen in October 2019. Now, you pushed through reform through Parliament. So again, what lessons did you learn from handling the demonstrations in 2015? And what lessons would you give to Prime Minister Sudani about the young people and their unfulfilled aspirations? Number one, to listen. I'm not saying listen to everything. You have to differentiate between things. But you have to listen. Every morning, I receive a list of how many demonstrators in every place. So many people in Diwaniyah. What was their demands? They will list their demands. What do they want? Another one in Nasiriyah, and so on. I will look at it and study it. Some of it, I cannot do anything about it. We don't have enough money. All prices plunged down. I cannot increase salaries. I cannot employ people in public sector, but only those who the state really need to function. But at other things I will look. First, that's number one. Number two, to encourage people to air their grievances. That's my way of doing it. If you don't encourage people, if you force them to go underground, they will resort to other means. That's what happened in October 2019. It's very dangerous. You have to encourage people to air their demand.
to say what they want, then they don't resort to other means, unlawful means. Because if you do, I mean, Saddam Hussein at times, he was executing people for saying something, for issuing a leaflet. Then we will say, well, why shouldn't I carry arms? If I get executed for saying a word, I might as well carry arm, and it will worth it if I get executed. So it's the same thing. That's number two. Number three, to start honestly doing things when you promise people. Don't promise people to quieten them when you cannot do it. Be frank with them. I remember once I received delegation from Wasat, and they asked me for more water. He says, the governor, and they're preventing us from operating our machines to get more water. And they said, well, we are not harming anybody. I told them, but you are harming people in Amara. You are harming people in Basra. Amount of water is limited. When you take more water than you deserve, other citizens in other governments in the south will be harmed. So you have to be frank. You don't tell them, okay, I'll do something, but then you cannot do it, or you will be unjust to others. Number four, you have to be responsible for all citizens. My objections to some of the decisions, not for this government, is still very new, but for the previous government, is that you only answer people who reach you. What about people who don't reach you? People who come to the gates of the green zone. They are usually close to you, maybe influential. But what about people in the rural areas who cannot reach you, who don't have even the money to get transported to you? You are responsible for the whole people, even those people who don't like you, who are not like you. Then I think this is very important. When you take a decision, take all these people in your own mind. It's easy for me, a delegation I receive. They want increases, they want appointments. For a prime minister, it's very easy to do it. But when you do it, keep in mind, what's about the rest of the people who are similar to those? Then you will be very unfair if you give these people what they want, but those people who are far away, it will be more unjust and it will lead to revolt. People can be quiet if you can't do it, but you are fair. But when they see you, oh, you can do it for some, but when you are not doing it to them, when they are in the same position, when they are in the same need, they are with the same qualifications, but you appoint this, you don't appoint the other, or the other with the less qualification and then you appoint them, people will revolt. So this is very important. Now, you were a wartime prime minister, a successful one. You rebuilt the armed forces while you were fighting the Islamic State. What is your view today of the current security services? What do you think needs to be done? What has been done well? Don't push the armed forces commanders to seek the support of political parties. You should stand with them. They should receive the proper training, the proper arms which they need. You should take care of them, and they should be independent. If I have a military wing or people who are in favor in the military, then he will not defend the country, he will defend me. He will defend my party. The poor citizen will see this. He will see these are armed groups, armed institutions who are not defending the country. This is very dangerous. That's why we tilted all of this. I mean, if you remember in Nainawa and Al-Anbar, people were calling the army all names, okay? But this army being transformed. It was called National Army. I remember I want to move some units from one place to another in Mosul. People called me, no, we want the army. We love the army. I mean, this didn't happen just for nothing. The army has changed its behavior, the way they deal with the people, the way they look at the people. When you transform the army into different groups, if you treat one commander differently from the other, you have to be very careful. You have to put a plan for military commanders, for other fighters. And in my situation, I even went to the length. We have restaurants in the army, and usually, I mean, forgive me for this, we have this hierarchy. There is one for officers and one for other fighters. I say, okay, I know the difference between commanders and fighters.
those issue commanders, and the others should obey. But I can't understand why the officers will need different food than fighters. They are human beings. They all need the same treatment, the same food, the same attention. Why we separate them? I mean, this has been brought from before, in actual fact, which I'm very, very much against it. I remember when I first went to the university in Manchester, I was surprised to see the professor sitting with somebody who's working in the laboratory. The same, they are equal during the break time, they call it tea time, okay? 2 tea times in a day. They are equal, but during the work, they are different. This has different responsibility than the other. I think this is human. In my opinion, this is Islam, okay? This is Islamic values, where the Prophet was sitting among his people. Nobody can differentiate who he is. He's sitting anywhere. He didn't have a special place for that. This is true Islam, but unfortunately, I think we moved away from it. Now, bringing you back to current politics, you're a member of the coordination framework. You've just criticized armed groups. There are armed groups within the coordination framework. I wonder what keeps you together, what unites the coordination framework, and if that unity will continue going forward. Well, there are different reasons for every one of us, to be honest with you. For me, it's better to keep a dialogue than not, because keeping a dialogue can prevent catastrophes. I mean, the framework really is not a coalition. Is not, there's nothing written. We don't have even a system of voting. We have agreed that, well, let us sit and discuss. Each one will hear the opinion of the other, and this can enlighten us. Why should I be against you and you are against me when we're not listening to each other? So this is the thing. But the challenge came in 2021 when there were grievances about the elections, and there was a fear. I'm not against the Sadrs at all. I'm not against any coalitions, including the Sadrs, probably the KDP or the other parties. But there was a fear that the few will control the whole country and will push the others to the outside. This is very dangerous in Iraq. We haven't built an institutional democracy yet. Our institutions are not that powerful. They're still very weak. And when you do that, you can change a lot of things in the country. I've heard from a lot of friends in Europe. Some of them, they have coalition governments, but they cannot change everything. They cannot change the employment because they have very rigid and powerful institutions which will prevent them from doing this. So I think this is one of the reasons who brought everybody together to prevent that. But I'm saying that we should be inclusive. I still say we should be inclusive. Within that, I mean, some are talking about majority government, minority government. I say we should be inclusive. In Iraq, you cannot go along as just one side. For one reason, in the West, you have national parties. Here, unfortunately, we still not moved forward. I did try, and I did have some success, but it needs time for it to have a foundation. And I hope and I wish we'll move to more nationalist policy and politics. In that case, then we can move to a majority. I'm afraid we have to stop now because we are at 11 o'clock, we have to move on. So I would like to thank you for your eloquence, as usual, but also for your honesty. And can you leave the audience with one thought? What are the major regrets of your time in office? I'm not calling it regret, but I didn't get it. There was calls on me to do almost a revolution, okay, with reforms. I did do reforms, but there were limits because I have to abide by the Constitution. I have to abide by the laws. I did ask the citizens who were demonstrating, well, look, there is a way forward in that. If you really want it, I call on you to go into the streets in your millions. Then I can call that like a voting. But they didn't, only a few thousands, and I didn't get it. That was one of the requests, which I could have reformed the whole system, but I wasn't given that chance. Yes, they told me to do it, but I can't go outside the framework of me. The other issue is that Iraq was written off before, many times. In the 90s, it was written off. It has no light at the end of the tunnel.
after the occupation of Kuwait. There were sanctions, very unfair sanctions, criminal sanctions. So Iraq was lost almost. In 2003, there was a new dawn. There was expectation. People were expecting. There was hope. But with Al-Qaeda, we lost that. Everybody was talking Iraq is divided, sectarian war, we should leave Iraq. But Iraq came out of that again. During Daesh, we lost Iraq again. Iraq was end of Iraq, everybody said. Iraq will never come back, but we are back. And then now, I think we can, but it's not incidental, it's not accidental. If we are going to go back and be better than before, we have to work hard. We have to do something about it. That's why I tell my friends in political parties, we should do something about it. You don't leave it. It will not amend itself by itself. And that's a wonderful note to end. Thank you very much, and thank you. Thank you. Okay, thank you, Toby. ئامادەبوانی بەڕێز لەم ساتانەدا 35 ساڵ لەمەوبەر فڕۆکەکانی سەدام حوسەین هەڵەبجەیان کیمیاباران کرد. خەڵکێکی بێتاوان بوونە قوربانی تاوانێکی گەورە و هەڵەبجە لەو کاتەوە سیمبۆلی دڕەندایەتی و کوشتاری ڕژێمی سەدام حوسەین بوو و بەرجەستەکردنی بەسەرهاتی خەڵکی کوردستان بوو. هەڵەبجە برینێکی قوڵی ساڕێژ نەبووە هەتایە پەیامی هەڵەبجە زوڵم و زۆرداری کوشتن و بڕین تۆقاندن بێعەدالەتی ناتوانێ بەرگری لە ئیرادەی خەڵک بکە. سەرەنجام هەڵەبجە زیندووە، هەڵەبجە سەرکەوتووە و ئیرادەی خەڵک لە ڕاماڵینی ئەو ڕژێم و تاوانکارانە و بە سزاگەیاندنیان گەیشتە ئەنجام. هیوادارم ئەو پەندە ئەمڕۆژ لە یادی هەمومان بێ. زوڵم و زۆر، بێدادی، بێعەدالەتی، پێشێلکردنی مافی خەڵک چەند زۆرداران مەبەستیان بێ برەوی نابێ، ئەنجامیش سەرکەوتن هەر بۆ خەڵکە و بۆ مافی ڕەوایی خەڵکە. بە بۆنەی یادی خەمناکی 35 ساڵەی کیمیابارانی هەڵەبجە داوا دەکەم هەر یەکەمان بۆ دەقیقەیەک ڕێز بوەستین. اليوم يمر علينا الذكرى 35 لفاجعة حلبجة. في هذه الأوقات نزلت على حلبجة القاذفات والقنابل الكيميائية من سلاح جو النظام السابق. أصبحت حلبجة منذ ذلك الوقت الرمز لمعاناة شعب كردستان بل والشعب العراقي عموما، ويجسد حلبجة الحقيقة التاريخية بأن الظلم والاضطهاد والقمع والبطش ومصادرة حقوق الناس لن يستطيع أن يعرقل إرادة شعب مصر على الحرية. درس بليغ لنا أن لا ننساه وأن لا نتجاهله، بأن حقوق الناس في الحياة الحرة الكريمة هو الأساس، وعليه أتمنى حلبجة يكون ذاكرة حية في وجداننا، ونعرف أن حجم التضحيات التي دفعها شعبنا وفي كل مناطق العراق، في حلبجة،
في حملات الأنفال في قرميان، في المقابر الجماعية في الجنوب وغيرها من مناطق العراق، حافز لنا أن نعمل على تفادي وتجاوز الإشكاليات التي لدينا، وأن نلبي لشعبنا ما يستحقه من حياة حرة كريمة، فالظلم لن يدوم. العدالة هي القادرة على تأمين ما هو مطلوب لبلادنا من استقرار وسلام وازدهار إن شاء الله. Today we are commemorating the 35th anniversary of the attack on Halabja. Around this time, Saddam's air force began attacking Halabja with chemical weapons. Thousands of innocent civilians perished. Halabja became a symbol of the struggle of the Kurdish people and the tragedies they had to endure, and also, to be fair and historical about it, this was a window, a statement about the cruelty of Saddam's regime across Iraq. The mass graves in al-Mahawil, in the south, and many other areas are reminders of the horrors Iraqis had to endure under the rule of Saddam Hussein. The lesson of Halabja is that no amount of force, no amount of coercion and criminality can ever stop a people determined to reach freedom. And it is a lesson for us today as well to ensure that our people get the justice, the fairness, and the basic rights in living in a law-abiding society and with equality for all. This is the way to go forward and to making sure that the tragedies of the past are not repeated on the Iraqi people. Thank you very much. Okay, we are going to begin this next panel, which is entitled Governance, Corruption, and Barriers to Reform. It is moderated by Dr. Renad Mansour, the director of the Iraq Initiative at Chatham House. No? Okay. Good morning. Welcome, everyone. I'm very excited to be moderating this panel entitled Corruption and Barriers to Reform. So very easy topics that I'm sure we'll get through and find great solutions for. But very lucky to have the panelists with us to be discussing the different perspectives of corruption that we want to, oh, that's better, okay. The different perspectives of corruption that we want to go through. So all of them need no introduction, but I'll just, for the sake of conversation, introduce each one of them. Judge Haider Hanoun Zair, President of the Commission of Integrity in the Government of Iraq. Simona Foltin, journalist and filmmaker. Yama Turabi, Anti-Corruption Chief Technical Advisor for the UNDP. Dr. Zaid Al-Ali, Senior Program Manager on Constitution Building, International IDEA. And last but certainly not least, my friend, Dr. Bilal Wahab, the Nathan and Esther K. Wagner Fellow at the Washington Institute. So this will be a conversation rather than speeches. The topic is corruption, but a specific type of corruption, which is the system. And I have three questions in general that I think it's important to discuss. First of all, Iraq is an interesting country, and every politician I meet is anti-corruption. So everyone here is certainly anti-corruption, and we all want to fight corruption, and somehow it doesn't seem to go away. So I think that question we need to think about. Also, a country with a budget that can go well above $100 billion a year doesn't seem to have electricity or medicine or basic services. So let's also talk about what are the consequences of corruption in such a wealthy country. And you know, not just to keep it as pessimistic, but what are the solutions to this? What can be done? If it's something that is the system, if corruption is a design rather than a flaw, then what can be done to tell people who are benefiting from corruption to benefit less?
or to not benefit at all. And so we're very lucky to have a conversation, and I apologize in advance if I do cut you off, but it's great to keep interventions only to a few minutes, and we can have follow-up questions so that we can also get to the audience. So I'd like to begin with Judge Sayyid Al-Qadi, and I'll speak in English because just to keep it consistent. You're tasked with heading the Commission of Integrity. Your job, you're at the forefront, you're at the front of the fight against corruption. Of course, it's impossible to say that you will defeat or end corruption, but where can you begin? What are your priorities? How do you begin your job? بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. شكرا لصاحب الدعوة الكريمة فخامة الدكتور برهم صالح المحترم. هيئة النزاهة هيئة اتحادية مستقلة وفقا لنص المادة 102 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005. تعمل وفق قانونها قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل والقوانين ذات العلاقة وتحت مظلة القضاء. هيئة النزاهة في هذه المرحلة المهمة من تاريخ العراق بعد أن قدمت الحكومة برنامجها الحكومي ومنهاجها الوزاري الذي تصدره أولوية وهي مكافحة الفساد، أصبحت على هيئة النزاهة أن تسعى لأن تقوم بواجبها ومهمتها على أكمل وجه، وتحاول أن تقدم في مجال مكافحة الفساد ما تستطيع أن تقدمه بعد أن غيبت عن ساحة مكافحة الفساد في الفترات الماضية. توجهت الحكومات السابقة لإنشاء كيانات فرعية لربما بعضها غير دستورية، أخذت من هيئة النزاهة عملها، وبالنتيجة لم تنجح عملية مكافحة الفساد لأن الحكومات السابقة لم تذهب إلى المؤسسة المختصة بمكافحة الفساد وهي هيئة النزاهة وتدعم من قدراتها وإمكانياتها في هذا المجال. هيئة النزاهة في المرحلة الحالية بعد أن حصلت على هذا الدعم من خلال توجه حكومي وسياسي حقيقي في مكافحة الفساد، بالإضافة إلى دعم قضائي حقيقي في هذا المجال وترسيخ لقواعد القانون وحماية قانونية لها ولكوادرها ضمن مظلة القانون، تسعى بأن تقدم صورة جديدة عن هذا المجال بعد أن أوصلنا لكوادرنا في هيئة النزاهة أن عمل هيئة النزاهة في الوقت الحاضر هو عمل يتصل بالجانب الوطني والجانب بقاء الدولة من عدمه. أصبح تحدي الفساد للدولة تحدي خطير، يقول الفساد أما أنا أو الدولة، فعلينا أن نقول للفساد أما نحن أم أنت. الفساد خطير، الفساد كبر وتجذر في العراق وأصبح ظاهرة، على الرغم أنه الفساد في كل دول العالم، لكن في العراق تجذر بسبب أننا أصبغنا على الفساد صبغات غير شرعية وغير قانونية وغير دستورية. أصبح الفاسد يتصف بصفات مقدسة وحصانات، عندما نقول الفاسد الفلاني، الوزير الفلاني، المسؤول الفلاني، كأننا نحتدي على مؤسسة كاملة، وألصق صفة المؤسسة به فأصبحت له حصانة أولى. الفساد حمته الكلمة الحرة، عندما تم شراء الكلمة الحرة بالماء الفاسد أصبحنا لا نميز بين الكلمة الحقيقية والفساد وغير الفساد، وأصبحت الكلمة الحرة تبتز تحت مظلة الفساد. معوقات كثيرة أمام هيئة النزاهة وليست تحديات. من يتحدى هيئة النزاهة في هذا الوقت سيخسر، وأني أقدم لكم هذا الوعد وأنا مسؤول عنه. سنقدم كل شيء لكي نكسر هامة الفساد ونضعها تحت أقدام أبناء الشعب المضحي الذي قتله الفساد قبل أن يقتله الإرهاب. ضاع من العراق أيام شبابه بعد أن تغير النظام البائد، وأصبحنا أمام نظام ديمقراطي يعطي للأشخاص وللمواطنين حقوقهم. ضاعت فترة شباب هذا العهد وهذا النظام من خلال الفساد،
وأصبحنا في مجال شيخوخة لهذا النظام إن لم نسرع ونعطيه جرعات من الحياة. الفساد ليس خطر فقط على إفقار الشعب وإفقار الناس، بل هو خطر على المؤسسة الديمقراطية وخطر على سيادة القانون ومؤسسات إنفاذ القانون، جميعا في خطر. ولربما عندما يقول نحن في مرحلة يعني عصيبة ومرحلة مفترق طرق، صحيح، لأننا إذا بقينا على هذا الحال فإن الفساد إذا أكل من أطراف الدولة سيأكل مركزها. فعلينا أن نقدم مسرعين لمكافحة الفساد. آليات مكافحة الفساد لدينا كثيرة، نعمل بجد ونشاط من خلال أولاً عندما شكلنا الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وهي ليست هيئة فرعية وإنما هي هيئة من ضمن هيئة النزاهة، كان واجبها هي التسريع واختصار الوقت والجهد في مجال إنجاز الملفات المهمة والخطيرة. فحققنا من خلاله أولاً أنه تم من خلاله والتفاهم مع مجلس القضاء الأعلى والدكتور المحترم الدكتور فايق رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم اللي هو الداعم لهذه الهيئة. من خلاله اختصرنا أنه نقل القضايا المهمة من المحافظات إلى مركز هيئة النزاهة وعرضها على قاضي المختص اللي يختص بعمل الهيئة العليا لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى وجود فريق ساند تنفيذي ينفذ لقرارات هذه الهيئة. كذلك توجهنا من خلال إلغاء القرارات التي كانت تعطي انطباع سيء عن هيئة النزاهة. نحن حاليا أمام مبدأ هو خضوع الحاكمين للقانون، خضوع المحكومين له. كان في هيئة النزاهة بعض الاستثناءات عندما كانت تضع العراقيل أمام القضايا أو الإخبارات التي تحرك أمام الدرجات الخاصة والعليا في الدولة، كان هنالك أمر يتعلق بأنه تعرض الإخبارات التي تقدم ضد الدرجات الخاصة على رئيس الهيئة ليقرر ما يشاء بشأنها. ألغيت هذه الاستثناءات وأصبح الإخبار يقدم لأي مكتب من مكاتبنا أو مديرياتنا في المحافظات وكذلك في مركز بغداد، ويذهب مباشرة كأي إخبار آخر بحق أي موظف آخر. شكرا. نعم. كمل. هذه نقول عمل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مساحة واسعة، الكلام كثير فيه لكن الجهد متواصل. نحتاج بالإضافة إلى الجهد هو عمل الأمة وهو أبناء الشعب. إذا لم يدعم أبناء الشعب هيئة النزاهة في المرحلة، والذي نعمل على أنه نبث فيه حالة التثقيف، وهو من واجباتنا أيضا تثقيف الشعب وتأهيله لأن يكون داعم لمكافحة الفساد ويكون جزء من عملية مكافحة الفساد وليس جزءا من الفساد. كذلك تأهيل القطاع الخاص ليكون عونا لهيئة النزاهة ولأجهزة الرقابية التي تسعى في مكافحة الفساد، وليس أن يكون في الجانب الآخر وعونا للفاسدين. شكرا. العمل كثير أنا وأشكر استماعكم والسلام عليكم. شكرا جزيلا سيد القاضي. بارك الله. Moving on to Dr. Zaid, the commissioner, the head of the Integrity Commission, talked about corruption as ruining the democratic institutions. He mentioned special grades and different mechanizations of corruption. From your perspective, your vantage point, is there a way to begin combating corruption in this country? Okay, so first of all, thanks Renad, and thanks everyone for being here, particularly of course President Saleh for the very generous invitation, and of course to the University of Sulaimani. It's great to be here again, and what I'd like to start doing, if it's okay with Renad, it won't take a minute, is just to read some notes that I have on my screen here that I prepared. I have a timer. You have a timer, great, okay. So the notes are as follows. So proposals for reform have been on the table for years now. And plans were put forth years ago to reform the judiciary and transform it into a real check against executive overreach. But very little has been done. So what I've done just there is something that's perhaps not very nice, is that I've read to you the notes that I prepared for a session that I sat on here 8 years ago. Okay? I sat, I think, on this very chair 8 years ago, and I spoke about corruption, and those are the notes that I prepared for myself, okay? And here we are, Renad is asking me, is there something that can be done? There's lots of things that could be done, but they haven't been done, right? And is there anything different today in the current political environment that encourages me to think that something might be done? I would say no, I don't think so. I mean, there's no reason to think that anything has changed currently in the current environment, right?
And I was very interested in the previous session that Sayyid Qubab Talabani talked about the need for a conversation about oil and gas and so on and so forth. And yes, I think, Toby, you're right in your interpretation of what he said. But the call for a conversation about that specific topic is very, very welcome. But we equally need a very deep and serious conversation about Iraq's legal framework, its anti-corruption framework, its constitution, right? The last time we had a meaningful conversation about that was in 2005 in the calamitous constitutional process that was masterful in its lack of organization. We really sincerely need a deep conversation about these things. It's been way, way too long, very, very overdue. It takes a lot of work. Prime Minister Abadi said earlier that he's willing to do, we have to work hard, I think is what he said. That's terrific. This type of event is extremely useful as a call for action, but to have a serious, deep conversation about the anti-corruption framework, the legal framework, the types of changes that you need, it takes a huge amount of organization and planning and mainly political will, which is, you said, everyone talks about anti-corruption, but nothing's done, right? So therefore, where is the political will? Thank you for a great and concise answer. Simona, turning over to you, a lot of your work has featured the impact of corruption. And we often sit on these panels and we discuss the politics and the networks and the state, non-state, all of this. But what does corruption actually look like in the everyday lives of Iraqis for the last 20 years? Thank you, Renat, and thank you to AOIS. It's great to be here, and thank you, Dr. Barham, for having us. I'd like to take the heist of the century as an example because it's something that I spent quite a lot of time reporting on, and I think it offers a lot of really interesting insights and potentially lessons learned for how the government should perhaps tackle corruption. For those of you who are not familiar with it, it involved the theft of at least $2.5 billion from the coffers of the tax authority, which falls under the Ministry of Finance. And this happened between 2021 and 2022. The corruption scandal came to light last year, but until now there hasn't really been proper accountability. I think the key takeaways when we look at this specific scandal is that it really tells us that in Iraq, graft is practiced by consensus. It is not done by one specific side. There is a fundamental agreement between political elites that they will line their pockets with state funds. And I think the same way we see the distribution of government positions between different political parties in what we know as the muhassasa, there was in a way a muhassasa within this corruption scandal. So to attribute it to just one specific side would be to politicize the issue, and that is something that is not very helpful. If we look at how it unfolded specifically, there was a member of parliament who proposed the lifting of a crucial audit function, which was then approved by the Prime Minister's office, which was then executed within the Ministry of Finance. Then there was the Rafidain Bank, which is a government-owned entity, which allowed the dispersal of these funds. The central bank, which has an oversight function, didn't intervene. The Integrity Commission and the Chamber of Audit also failed in their oversight function. So you can really see how there are a lot of institutions that were involved, all of whom were either directly complicit or at least failed in their duty to execute their functions. I think and Judge Haider already mentioned that there is a need to reform and improve the strength of the Integrity Commission, and I think that is something very important because, as Prime Minister Soudani admitted himself when he first came to office, the oversight bodies like the Integrity Commission and the Audit Chamber actually failed in their duties to stop this theft. They either issued letters that allowed it to continue or turned a blind eye, and I think it raises a lot of question about how these bodies are run and whether they're able to really crack down on corruption. When I went to the tax authority to investigate this story,
I saw a poster next to the elevator which called on whistleblowers to report any corruption. And they did. There were individuals, small employees within the tax authority that saw what was going on. And they did report it, and the Integrity Commission failed to take action. Instead, those who reported it, they were penalized, they were moved to other positions, they were threatened. So there is, in general, in all government institutions, a climate of fear to actually speak out against corruption and to do anything about it, because people understand that they will not get backing, that nothing will be done to actually put an end to these scandals. Now, if we look at how the government has handled the investigation and the accountability process after this came to light, I think there's also quite a few issues here. First of all, there has been a real focus on recovering the stolen funds as opposed to bringing those responsible to account. One of the main individuals who was initially arrested, who was a businessman who was said to be one of the main accused, was later released to help in the recovery of funds. Other than that, there haven't really been any major arrests. And that raises a lot of questions about the role of the judiciary, because ultimately it is their responsibility to identify the culprits and arrest them. And it casts a lot of doubt about whether that is being done independently and transparently. Moreover, some people inside the Ministry of Finance and the Tax Commission who are suspected of being responsible for the scandal have not been removed from their positions. To the contrary, they've been assigned new responsibilities. They have been moved to other departments, for example, the Customs Commission, where they're suspected to continue to embezzle funds. We have seen lately a number of arrest warrants issued against officials within the former Prime Minister's office. And I think, there is a great risk that the investigation is politicized, because as I said, the culprits were from across the political spectrum, and it is important for the government to really pursue these individuals in a fair and balanced way, so it doesn't create the impression that only certain people are being targeted because maybe they belong to the former government. So that is something I think the current government really has to pay attention to. And the lack of results, which is now I think six months after this came to light, it really hurts the government. It really hurts this relationship between the public and the government. Prime Minister Soudani said that one of the biggest challenges he is facing is to restore the confidence between the people and the government. But the lack of accountability for crimes like these is not exactly helping that process. So I think we should really take a critical look at all of the bodies that are responsible for bringing corrupt officials to account and have a very honest conversation about why that is not happening. Thank you. Thank you very much, Simone, especially for differentiating the punitive part of going after the corrupt, but also ensuring it doesn't happen again. And those are two conversations that need to be had, but only one is being had at the moment, and I think it's important to include the second. Dr. Bilal, turning to you with a similar question, the focus perhaps on the Kurdistan region. Of course, the Kurdistan region is also connected to the networks of corruption that we see across the country. What are you seeing? How do you view the prospects of overcoming these barriers of reform, overcoming corruption in the Iraqi government, but also in the Kurdistan region, if you may? Thank you, Renad, and you set us up early on very well, and I'm only complimenting what my colleagues have already said, but I'd be remiss not to thank AUIS, especially the alumni community, which is an army of minds and energy that are running this forum, which I'm thrilled that it's back. So let's give it up to the students of AUIS, please. So I'm obviously very biased to this institution. I used to teach here for 4 years. I had a class, I introduced a class, I think on my second year, that was called Corruption. And so, it was a semester long in which I would,
week after week, we'll talk about what is corruption, how do you define corruption, and what are the impacts of corruption. So we would spend time on, corruption is bad for economic development. Corruption is bad for the legitimacy of the governing system. Corruption discourages political participation and voting. Oh, and then ISIS happened. So he said, oh, look, the books were right. Corruption actually undermines the state stability and creates opportunities for financing terrorist groups, but also undermining the legitimacy and the capacity of your security forces. So all of these academic and theoretical linkages, I think it would be nice if the course is still being taught at the UIS, but I don't think we need it anymore. It has become common sense. I think everyone living in this country basically understands how corruption works, what corruption is. It has become almost the system. There's a book, the title is The System Made Me Do It. So even if you are an upstanding person, and you are against corruption, you cannot avoid it. You'll be forced to do it. You talk to businesses and you talk about how they're being blackmailed, by media sometimes, by NGOs, let alone by influential political activists, political figures, official figures. You talk to the average citizen going around, Panjariya kam, Panjari duam, from that window to the other window, paperwork. So it has become the life. And as you said, but everyone is also against corruption. So what is wrong? And Iraq still ranks among the most corrupt countries in the world. So something's got to give. And we heard the Prime Minister yesterday say that corruption has become a pandemic. That is in search for a vaccine. And sometimes you also compare it to a national security threat. Well, if it's like ISIS or if it's a pandemic, then it cannot be left to a bunch of panelists to resolve it. I think it needs a whole of government approach. It needs also a societal approach. And obviously this panel is not here to make friends. And I think we all, whether we like it or not, contribute and participate in this system. I criticize some businesses. I was testing this idea with one of my friends here. I think businesses in Iraq and in the KRG have invested more time in workarounds and finding loopholes and just surviving their business rather than fighting the business, fighting corruption, being part of the community of anti-corruption activists. Being part of the advocacy against corruption. But it's also true for the average citizen who goes around. Like by the time you go and join an NGO or write an op-ed, it's easier to just find out what second or third cousin you have in that department, and that will be the wasta, because at the end of the day you want your license and whatnot. I think this is probably true all over Iraq, but maybe corruption in Kurdistan, specific to your question, has perhaps a unique flavor. I probably won't be angering anyone in the room to say that Kurdistan's political system is 2 regions of single-party government. Single-party governments have basically more control, more power to get things done. But at the same time, it's also easier to have those patronage networks that is the name of the game in Iraq's corruption, where a political party gets into government, gets into parliament, gets a ministry, or a part of the government. You map this in your research, Renat. So I'm here and preaching to the choir. Get the resources, and then create the machinery that allows you to stay in the game, right? That's the media. That's the some armed wings here and there. But in Kurdistan, I think the excuse for not being able to fight corruption, because it's a single-party rule, I think is just weaker. Maybe in Baghdad, the accountability can be obfuscated. You come to Minister of Finance, they say, well, it's not my problem. Go ask the central bank. You go to the central bank, they say, well, actually, I don't control that. You have to go to the Ministry of Planning. They can at least play that game. But in the KRG, I think the question of accountability, you can squarely put it, in an office, if not in a person. Thank you. A lot of issues that would be great to have a conversation moving forward, as well as taking the questions. Before we do that, Yama, you've come to Iraq. You have experience in different countries with corruption. You've been here for a while.
What are your observations? What can be learned from fighting corruption in other places where you have been? And just your reflections on the conversation so far today, even. How do you sort of, what can help you in your job in the UN, so fighting or trying to build accountable institutions? So before coming to Iraq, I actually worked in Afghanistan, where corruption is also entrenched and systemic, institutionalized, and that has, of course, some lessons. But I think everyone that I've heard for the last 2 days here has emphasized the systemic aspect of corruption, which means that corruption no more is acts of individuals but networks. They are no more individual action but organized form of action. They are a part of practices that are pretty stable, institutionalized, predictable, and they often subscribe to further objectives with social or political objectives of the actors. There's some redistribution can happen through those corrupt mechanisms. As you said, corruption as a system, most of the time, individuals, we are also very much trapped in it as part of survival strategies to get jobs, to get access to contracts, etc. So the issue is that the conventional approaches that we have for fighting corruption doesn't really work. Firing and hiring people doesn't work in that case. Focusing on technocratic approaches to the use of digital solutions, for instance, doesn't really work. Simplifying procedures, you can, but it can, you often result in what we call a displacement of corruption. So corrupt networks would move to another sector. What we learn often from countries with the context of state capture and entrenched corruption is that when you design solutions that are more system sensitive, that have element of social empowerment, meaning collective action, that works better. So with my work as the UN, I'm pretty much focused on investigation and adjudication capacity with the Commission of Integrity and with the judiciary, working on both the capacity and integrity of these institutions, but also the stakeholders around these institutions. For instance, the Bar Association, the investigative reporters, and in a way that is pretty dynamic. It's not most of the time you see workshops, capacity building workshops happening just as one, in a very static manner, one time and disappears. No, this is very much building on elements of information that's also coming from these institutions. I have a trial monitoring program that is implemented by the UNAMI's Human Rights Office, which is looking at all major corruption cases in a systemic manner. The findings of those directly inform the capacity building program that we have. So for instance, we realized that cases of illicit enrichment were not that many in those investigations. So we provided a number of capacity building workshops to the investigators of the Commission of Integrity. And similarly in other areas. Recently we discussed with the federal and KRI Commissions of Integrity about the use of forensic audits, forensic accountants, and digital forensic expertise, which is an emerging area in the anti-corruption sector for enhancing investigations. But we also realized by doing this that we are sort of challenging the practice, the legislation, and the boundaries of thinking and knowledge that we have.
which means that we have to come with further solutions. And luckily, in the city, Sulaimani, 3 days ago, we came up with a solution with the QRA Commission of Integrity in the Ministry of Higher Education to work on digital forensic lab capacity with certification that could be admissible in court. And I hope that we will be able to also have a similar approach with the Federal Commission of Integrity. Thank you. Thank you. Thank you for giving us some insights into the work the UN is doing. I would like to remind everyone that you send your questions to an app, and then I can read them on this thing and ask the panelists. But I wanted to come back to Judge, head of the Integrity of Commission. You're on the front line, not just fighting corruption, but for Iraq's democracy, as you said. Simona talks about a problem in your institution. The people who work for you are either scared in a climate of fear, or they have top cover from political parties, and that allows them to do the work. How do you engage and try and fix that problem? حقيقة صدق الله عندما قال سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. العقاب واجب والمساءلة واجبة لكل من ارتكب جريمة. أنا صريح، تخوين أجهزة الدولة التي تعني بمكافحة الفساد والقضاء وتسييس عملنا هو جزء داعم للفساد. يزعل من يزعل، يرضى من يرضى. لازلنا في خطوات الأولى لمحاسبة متهمين عن جريمة كبرى هي سرقة الأمانات الضريبية، وعندما نصل إلى المستوى الأعلى من المتهمين نخون. عندما كنا نعمل مع المتهمين الصغار لم نخون، لم يقولون عمل هيئة النزاهة مسيس أو القضاء. عندما وصلنا إلى الدرجات العليا من الوظائف أصبحنا مخونين ومسيسين. عجيب، أنا لا أقبل هذا العمل. الفكر لا سيما يأتي من دول تقدمت في هذا المجال. العراق ليست الدولة الوحيدة فيها فساد. أنا كنت في الشهر 12 الماضي في المملكة العربية السعودية، أنجزنا اتفاقية الدول الإسلامية لمكافحة الفساد، إنفاذ القانون، وطرح لي رئيس هيئة مكافحة الفساد، الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، كيف استحصلوا على أكثر من 300 مليار دولار خلال أقل من شهر من مكافحة الفساد. فإذا الفساد يوجد في كل دولة ويكافح في كل دولة، ولم تتهم تلك الدول بتسييس إجراءاتها. عندما نقوم بإجراءاتنا في العراق تتهم بالتسييس، وهذا جزء داعم للفساد. وإذا بقى الحال على هذه سنعمل في فضاء فارغ ولن نحقق شيئا، لأن الفاسدين يهربون خارج العراق ويحصلون على الدعم الدولي، يسرقون أموالنا وتستقبلهم مصارف وبنوك دولية ودول واقتصاديات دول، وتحتضن تلك المبالغ وتمتنع عن إعادتها لدولة العراق أو لجمهورية العراق، ويقولون أنتم تسيسون إجراءات مكافحة الفساد. لا والله، لو كانت هذه الدول في مجال مكافحة فساد حقيقية معنا وباتجاه مكافحة الفساد في العراق لحققنا إنجازات كبرى. أما أن الدول تحتضن كبار الفاسدين وتحمي كبار الفاسدين وتسرق أموالنا، هي تسرق أموالنا تلك الدول ولا تعيدها إلينا، ويقولون إجراءاتكم مسيسة. عندما تصل إلى الدرجات العليا من الفاسدين نقول مع الأسف أننا لا نتعامل في فضاء مفتوح وفي فضاء حر، نتعامل في فضاء فيه ألغام، فيه عقبات، لن نحقق شيئا في هذا المجال. نقول كيف سرقت مليارات، 4000 مليار دينار عراقي في وضح النهار؟ أين كانت الدولة؟ أين كانت الحكومة؟ عندما نسائل الكبار في الحكومة تقولون مسيسة، عندما نحاكم ونسائل الصغار لا يتكلم أحد. وهذه عقبة من العقبات التي يضعها الإعلام والمؤسسات الدولية التي تعني بهذا الموضوع أمامنا. نحن نشكر المنظمات الدولية، عملت معنا كثيرا، الأمم المتحدة، كذلك منظمة الشفافية،
كل المنظمات التي قدمت لنا العون نشكرهم على ذلك، تطوير وتثقيف وتدريب وتعزيز ودعم تقني كثيرا، لكن علينا أن نحصل منهم على الدعم المعنوي. عندما نتقدم خطوة باتجاه مكافحة الفساد عليهم أن يقدموا لنا دعما في ذلك ويقولون لنا تقدمتم خطوة أو تراجعتم خطوة، علينا أن نكون فاعلين في هذا المجال. العقبات التي أمام هيئة النزاهة طبعا كثيرة، وإحنا حقيقة عندما نسمع هذا الكلام في الإعلام وفي ربما قنوات دولية فكرنا كثيرا حتى نخلص من هاي مسألة التسييس وهذه، وتوجهنا نحو مسألة التضخم والكسب غير المشروع. قلنا خلينا نأتي للأمور في نهاياتها وليس في بدايتها. نسأل المسؤول، نسأل المواطن ما عنده تضخم لكن المسؤول عنده تضخم، من أين أتت لك هذه الأموال الضخمة؟ أعطينا. يعني لو كانت السماء تنزل الأموال كل إحنا هم نعمل نفس الطريق ونحصل على أموال، لكن عليها أن نثبت لنا. وعندما نأتي ونسائله عن مشروعية أمواله هم يقولون سيستم إجراءات النزاهة. هو حقيقة إحنا لا نسأله، اذهب أنت واسأله عن هذا ذلك، وخل نترك له المجال. إحنا بالقانون عندنا 90 يوم عندما نسأله عن مشروعية أمواله يثبت لنا أنه أمواله مشروعة نضعه على الرأس والعين. لأن عندما لم يستطيع أن يثبت مشروعية أمواله التي أصبحت مليارات وملايين الدولارات عليها أن نحاسبه ونضعه في المكان الذي حدده القانون له، وهو السجن إن شاء الله والعقاب الحاسم. لذلك أنه عدم معاقبة الفاسدين، عدم مساءلة من ارتكب جرائم بحق الشعب، عدم مساءلة من سرق المستقبل من أبناء هذا الشعب المظلوم. سقط نظام البائد، يعني كان يحدون الأمل أن نعيش عراق جديد، عراق فيه كل شيء جميل، فيه حياة كريمة، فيه معاشات، فيه لقمة عيش. لكن عندما نأتي للفساد ونجده يسرق اللقمة من فم الفقير، من فم المواطن، عندما يأتي الفساد على قطاعات تعني مباشرة بخدمات مباشرة الصحية والتعليمية والسجون وغيرها، ماذا نقول؟ ماذا نفعل؟ فإذا عندما نذهب لنحاسب الفاسدين ونشدد من إجراءاتنا لا سيما الطبقات العليا علينا أن نحصل على الدعم. شكرا. لأن الفاسدين الكبار مدعومين ومحميين بالإعلام وبالسلاح وبكل شيء. شكرا. قدموا لهيئة النزاهة ما تستطيعون لأنها مسؤولية الجميع، وعلى الجميع أن يسعى، لأنه مكافحة الفساد ليست مسؤوليتي فقط وإنما مسؤولية كل مواطن وكل مسؤول وكل فرد من أبناء هذا الشعب. العراق جميعه يخسر، ليس فقط هيئة النزاهة، وكل إنسان يخسر مستقبله وبلده وكرامته وأمواله. قوت الشعب مهدد ومستقبل الشعب مهدد. لا أقول شعارات، لكن علينا أن نعكس لكم الآلام التي نشعر بها عندما لا نجد معون لنا، وعندما نعمل نخون. ماذا نقول يعني؟ ماذا نفعل؟ نعمل وفق الإطار القانوني وفق ضوابطنا، لكن علينا أن نحصل على الدعم المعنوي حتى نقوي من معنويات كوادرنا التي تسهر الليالي، والله تسهر الليالي. فرق ميدانية متواجدة في كل مكان، فرق في ضبط تعمل في كل مكان. عندما وجدنا أن الإعلام يطرح ملفات فساد مهمة شكلنا فريق ميداني إعلامي يتوجه للفضائيات ليسجل الإخبار وهو في الفضائية لمن يقدم المعلومات. لكن تفاجأنا أكثر من يطرح ملفات فساد لا يملك أدلة ولا يملك، وإنما فقط كلام في الإعلام، وهذا شوه سمعة بلدنا الكريم العراق. العراق دولة مثل باقي الدول، فيها جرائم وفيها محاسبة وفيها شعب وفيها مجرمين وفيها شرفاء وغيرهم. من ضاق عليه الحق فالجور عليه أضيق. شكرا. نعم. وشكرا. شكرا جزيلا. Zaid, turning over to you, there's a few questions coming in and from the conversation. Combating corruption is at times viewed through a legal sense. Yeah. There's a question about, does this mean changing the Constitution? Or is there a legal problem here? As a lawyer, as an expert on constitutions in the region, how do you respond to these questions? We definitely
definitely don't need to change the whole constitution in order to make progress. It's not an absolute requirement. It would definitely be better. It's a high threshold to meet because changing the constitution is a very difficult thing to do. The amendment requirements under the Constitution are very, very high and it's very, very strenuous, right? And there are provisions in the Constitution that are very problematic, particularly when it comes to the anti-corruption framework, when it comes to the judiciary and judicial independence. So ideally, if you could start all over again, you would definitely go back and amend the Constitution and improve those provisions. However, in the absence of the ability to do so, you could still make a lot of progress through legal reform and through other forms of reform as well, right? There's even things that you could do at the level of the judiciary and even in terms of political behavior. So one of the things that I'm always very surprised by when I turn on the news in Iraq is how I see senior politicians in Iraq mingling socially constantly with senior judicial figures, right? It's not something that's supposed to be done. It's very, very inappropriate. In many countries around the world, not the United States, but in many countries around the world, the apex courts, meaning the Supreme Court or the Constitutional Court in countries, are not even in the capital, right? In Germany, the Constitutional Court is in a small village somewhere, right? In South Africa, the Constitutional Court is based out of Johannesburg, whereas the parliament is in Cape Town and the government is in Pretoria, right? Whereas in Iraq, everything's in this tiny little circle in the capital. And not only that, but they're always like in these conferences and on television together, in political meetings as well together, within political blocs, et cetera, et cetera. So even at the level of political behavior, you could create a much clearer division between one side and the other. And if I could just also tie part of the conversation together as well with what Bilal was saying, if you permit me as well. So Bilal, we also had the opportunity to discuss this morning as well. So Bilal mentioned the responsibility of the private sector. And of course, it's not a good thing, right? What's happening, they're looking for workarounds and not participating in the solution, right? But to take that even further, right, is that there are companies in Iraq, very successful businesses in Baghdad and elsewhere that have dozens, some of them have hundreds of employees, right? Those companies are not registered legally, they don't have any contracts with their employees, they don't pay taxes, and they smuggle in all of their goods, right? And they're putting themselves at huge amounts of risk. Why do they do that? Why do they do that? Because they consider that that risk is lesser than if they register properly and subject themselves to corruption and extortion and so on and so forth, right? Okay. It's a huge problem. And that goes to the same point that we were discussing earlier, right? Which is, whose responsibility is it to fix this? Of course, we're all responsible, right? We're all from this country. We have a responsibility. We should try our best. But ultimately, it's the responsibility of the political leadership. They are elected to lead. It's their job. It's their responsibility, right? And the best example that I always point to on this issue is in the 1990s, in South Africa, when Nelson Mandela was negotiating with a white minority, right? Black South Africans and the ANC leadership was very upset with him, saying, you're making too many concessions to these people, right? And they said to him, you must stop. And he said, you elected me to lead, you are wrong, allow me to lead you, right? Where is the leadership on this issue here? Where is it? Right? So I'll just back on that point again, and thank you very much. Thank you for that. And Simona, I wanted to turn to you. You talked about the heist of the century, and we're talking about the private sector. You live in Baghdad. Anyone who goes to Baghdad sees a lot of shopping malls, a lot of investment, a lot of businesses. What will be the impact on the city, on the people, as finances become more difficult to send abroad? Are you noticing a change based on corruption in the city? Well, I think we saw this very clearly during the heist of the century, that real estate prices really went up, especially in some neighborhoods in Amirat or in Mansour, where some of those involved in the scandal were laundering their money by buying up real estate. And that really had an effect on the entire neighborhood, because you saw not just the real estate prices for sale go up, but also rents. And I mean, that is something that is really affecting, I think, ordinary Iraqis. I mean, in the end, you do wonder when you see all of these mall developments, all of these restaurants opening, you do always wonder, where is this money coming from? I mean, a large part of the private sector in Iraq, let's face it, is
financed through stolen money. That's what it is. Because who else has these kind of funds? Who else has been able to save up assets to actually invest in a legitimate business? Let's be honest, this does not really exist. So I think it has crowded out investment for other ordinary Iraqis. I think, especially if you look at where the banking sector stands, it is impossible for anybody to actually take out a loan to open a restaurant. It's something that is very difficult. So the only people who essentially get to invest in the private sector are people who have embezzled public funds. And that is the reality. It drives up the cost for everybody else. It disincentivizes honest businessmen for trying their luck in this economy. And in the end, I think much of the private sector that we see in Iraq is not a genuine private sector. It is a money laundering business. Thank you. Bilal, a question perhaps to you, a bit academic, let's say. You talked about the patronage networks and the system and corruption. What is the relationship between corruption and muhassasa? I think muhassasa is basically the Iraqi term that we coined, kind of a catch-all phrase, but it is the patronage system, right? Initially, it was a muhassasa of like identity-based, in which like you look like me, you pray like me, you wear a ring like me, or not. But nowadays, I think the hierarchy and the network nature of patronage has become increasingly personal. Like from a sectarian loyalty or a partisan loyalty, it's now more really personal. And I think that's also a dynamic that's really growing in the Iraqi political culture, political system. You see it more in Kurdistan than you see it in the rest of the country, but it's definitely moving in that direction. So if we're talking about political institution or state institution, I think 10 years ago we used to have strong political parties with strong institutions, but I think even those are losing ground. They're being eclipsed by, strong men. And I think that's going to make the challenge of fighting corruption even harder because, again, to just speak professorially for a second, but then I have a policy wonk comment to make as well, because the judge mentioned the role of international community. So if I can make a comment on that. I would argue that in Iraq, usually in academic literature, they say that you need two things. The two pillars of fighting corruption are transparency and accountability. I think we have a ton of transparency. And then just go read Simona's stuff. That's transparency for you. And if you actually want even more transparency, then just watch Ahmed al-Bashir. I mean, the guy is killing it, right? Actually, on that note, I'm going to speak to the camera. Hey, Netflix, I invite you to come to Iraq because there is a ton of material for you, and it's already been written. The script is ready. Okay, moving back to the forum. The transparency is there, but it's accountability that's missing. It's accountability that's elusive, and that's where the role of institutions come in. The judiciary, the public integrity, but I think also public accountability. So on that, just segueing from that to the role of international community, I totally hear the judge on the negative impact of the outside world. There is a whole book actually written on this by the founder of Transparency International, Frank Vogel, called Enablers, The Enablers. And yes, it talks about the banking system. It talks about like the money laundering machine that operates outside the borders of these countries that really enable this. And actually, I'd use this opportunity to comment on a law that President Barham Saleh presented to a bill presented to the parliament that focuses specifically on repatriating those assets. I think that should be a priority for the parliament because that really involves not only local laws and local accountability, but that transcends Iraq's borders. However, the international community has also been rather positive and productive at times. Much of the naming and the shaming of corruption in Iraq actually comes from outside. If there's a local NGO or a local talk show, you won't get as much attention as the Transparency International ranking or a report that comes out of the US State Department. So that naming and shaming aspect work. A local newspaper versus the Guardian piece that, again, I'm referring back to the excellent investigative journalism that Simona and Jaina Roth and others are
are doing. So that gets attention, and that gets just more kind of bang for the buck in the local media. So that's kind of one positive. I think a second positive, let's not underestimate the monumental impact that the U.S. pressure on the central bank and on the reforming of the banking system. I mean, I cannot see any local drive on the Iraqi political system to fix and remove the dollar auction. I don't think that would have been possible with the current and the internal dynamics. There is just not enough understanding of the banking system, let alone enough pressure on the banking system to do the kind of reform. I think if it wasn't for really the arm twisting of the Federal Reserve and of the Treasury, and of course that ties into greater issues of sanctions and money laundering and terrorism financing and all of the OFACs and whatnot, it could not be there. And again, I'll give you another example where it's positive. It's the Magnitsky Act sanctions, which has gotten to some Iraqis. Thank you, Kak Bilal. We have just a few minutes left, and certainly we will look at the impacts of sanctions and all of this, hopefully continue the conversation. Certainly as researchers on corruption, it's very easy. Everyone gives us information on others, so it's very easy to do research on corruption in Iraq. It is transparent do the job for us, right? in a way. Finally, we have 2 minutes. I have this thing, people yelling at me. But Yama, your reflection sort of in a minute or two, if you may. We've talked about repatriating. We've talked about social pressure, social media. We've talked about technology. If you were to think of one of these many solutions that could work in Iraq based on your experience of the context and in Iraq, where would you focus your attention? I think I will pick up on the last conversation about the use of international leverage and how you can expand beyond naming and shaming simply. A lot of the efforts that you can see where you garner some success in the recent years has some element of international scrutiny or standards set by an organization that is outside of the domestic players. Take the example of the Extractive Industries Transparency Initiative. Iraq is part of it, but is struggling, right? It's a multi-stakeholder approach where you discuss things between about the revenues between private sector, civil society, and state institutions, but the standards, of course, are set by the EITI Secretariat. Open government partnership, Iraq is not part of it. I would invite Iraq to join open government partnership because that way you can have a coalition between civil society and public institutions, reform-minded officials who come up with the roadmap of reform and actually do the work I was referring to at the beginning of collective action that can be sustained beyond isolated reforms. Thank you very much, and thank you very much to all the speakers. This has been a fascinating conversation, and hope one that continues with everyone. Thank you to AUIS, to Dr. Barham and Dr. Mack for facilitating this important conversation, and thank you all for your questions and for participating. Thank you, Renad. Please remain seated. Our next panel will start shortly. So our next panel is entitled Environment, Climate Change, Water, and Conflict. We have a distinguished group of panelists. We have His Excellency Jassim Abdulaziz Al-Falahi, who is the Deputy Minister of the Environment from the government of Iraq. We have His Excellency Mahdi Rashid Al-Hamdani, the former Minister of Water Resources from the government of Iraq. We have Mr. Khalid Suleiman, an environmental journalist. We have Glad Alan, who is Senior Research Fellow from the Environment and Society Program at Chatham House. And we have Jassim Al-Asadi, the co-founder and head of Nature Iraq. So I'm going to start with Mr. Khalid Suleiman. He is a longtime journalist, probably
more than any Iraqi journalist, focusing on the environment in the south, particularly in areas that often are ignored, like Amara, like Thiqar. You've been there, you've seen people suffering. And we all know that water scarcity is not simply a matter of lower precipitation levels or just a matter of upstream damming practices. It is also a question of water infrastructure and management. And in these sort of areas of the South where you have the most problems with water scarcity, you have irrigation canals that haven't been maintained for years, pumping stations that are in disrepair, and this creates a lot of distrust. So when the government tries to impose water quotas or regulatory mechanisms, these agricultural communities are saying, our irrigation canals haven't been updated for years, our pumping stations are basically dysfunctional, subsurface drainage isn't there at all. How can we have a livelihood? And you've listened to their suffering and you understand their situation. I'd love to hear your perspective from the ground. Thank you, Khalid. شكرا ماك. راح أبدأ بقصة يومية. أنا لما كنت صغير في قرية من قرى كردستان، قرية معزولة وبعيدة عن المدن وبعيدة عن الحضارة، وكان المصدر الرئيسي للمي الآبار، وكان عندنا بير بالبيت أبداً ما وصلنا للمي يعني، فبعدين تم ردم البير، وكان عندنا شجرة توت داخل الحوش داخل البيت، فما عندنا مي كافي حتى نسقي الشجرة. والدي كل ما كان يتوضأ يومياً 5 مرات، فبالمي اللي يتوضأ به يسقي بها الشجرة. هذه القصة جعلتني صحفياً بيئياً، وعندما بدأت بالعمل الصحفي وتحديداً في جنوب العراق، تجولت بين قرية وقرية أخرى، مدينة ومدينة أخرى، رأيت واقع مائي بائس في العراق. أحياناً تحزن لما ترى في مدينة كبيرة يتم تفريغ المياه الآسنة في الأنهر العذبة، وترى كيف السكان المحليون يعانون من مشكلات كثيرة، زراعة، توفير المي للماشية، وحتى توفير المي للشرب. يعني تصوروا، شفت قرية في منطقة محافظة الديوانية، النساء يمشين 15 كيلومتر ذهابا وإيابا لجلب المي، وحتى هذا المي مي مالح. فهذه القصص جعلتني أفكر بطريقة أخرى. يا ترى احنا كل هذه الدراسات الأكاديمية وكل هذه البيانات العلمية هي ضرورية لصناع القرار، ضرورية جدا، ولكن من يروي قصص هؤلاء السكان المحليين؟ وعندما كنت في مؤتمر الأسبوع العالمي للمياه في ستوكهولم، كان الحديث الأساسي في عام 2018 حول كيف يمكن إشراك هذه المجتمعات المحلية في اتخاذ القرار. لماذا أقول اتخاذ القرار؟ لأن المجتمعات المحلية لديها ثقافة فطرية في التعامل مع الطبيعة، في التعامل مع المصادر. مع الأسف أقول نحن في العراق إلى الآن النخبة السياسية ليس لديها رؤية واضحة لإشراك هذه المجتمعات المحلية. هذه نقطة بالنسبة لي. طبعا أريد إشارة إلى نقطة مهمة جدا في هذا الحوار. اليوم يتم الحديث إن العراق 5 أضعف دولة في العالم أمام التغير المناخي. هذا الكلام ليس صحيحا. العراق جزء من مناخ إقليمي مع تركيا ومع سوريا ومع السعودية ومع إيران، ولكن ما يعاني من العراق هو تدهور بيئي، جراء
نشاط بشري وصناعي وغذائي وزراعي وإلى آخره. وفي هذا السياق أريد الإشارة إلى نقطة أخرى، وهي الاختلال بين الموارد الطبيعية المتجددة الموجودة في العراق وبين التكاثر السكاني السريع جدا. العراق يزيد مليون كل عام، نحن اليوم نتحدث عن 42 مليون إنسان في العراق، بينما الموارد الطبيعية المتجددة منها المياه، منها التربة، منها الهواء، منها كلها يقل. يعني هذا صار اختلال هيك بهذا الشكل. وطبعا أنا لا أريد الحديث عن تحديد النسل، ولكن أتحدث عن الصحة الإنجابية. الصحة الإنجابية، أنا شفت عائلة في جنوب العراق لديها 10 أطفال، وال10 يذهبون إلى المدرسة، وكل يوم يبعثون بطلين مي مع كل طفل، والبطالة البلاستيك. فبالإضافة إلى هذا التكلفة مادية، هذه البطالة البلاستيكية يتم رميها في الأنهار. فمن هنا بدأت أفكر نوعا ما أعتمد على البيانات العلمية. أعطيني دقيقة واحدة وأنهي كلامي. أعتمد على البيانات العلمية وأعتمد على الأبحاث الأكاديمية، ولكن في نفس الوقت دائما وأبدا أرجع لنبض الناس، لنبض الشارع، للحياة اليومية للناس. ممكن هناك شيء آخر ولكن الوقت انتهى بعدين. Thank you, Khalid. I think the question that you are raising of the balance between policy research that has data and accumulates statistics and telling the stories of people that are suffering from climate change is a very important question. What kind of writing, what kind of research, what kind of advocacy actually makes a difference? This is a crucial question. And you should know that Khalid, when he's talking about these, for instance, he mentioned in Diwania, these folks who go 15 kilometers for water every day, and the water is still salty water, or this family that has 10 children and each one has to take 2 bottles of school. He knows each of these families. He talks to them regularly. He's that kind of journalist, and so I really commend his work. I want to turn now to His Excellency, Dr. Jassim Al-Falahi. You know, we all know, and I'll kind of pose the same question or a different version of the same question to both of our ministers here. Water governance in Iraq, climate governance, environmental governance is often kind of ignored when we're talking about water scarcity because so much focus is put on upstream damming practices in Turkey or on climate change. And climate, of course, is changing. And we've just been in a drought for several years, and we have lower precipitation levels. But this question of governance, how do we make progress when in so many places in the South you have irrigation canals, pumping stations that have not been updated or maintained for many, many years? And oftentimes what happens, from what I can see in the media reporting, in the Arabic media reporting, is a very unproductive kind of blame game that happens between the Ministry of Water Resources, the Ministry of Agriculture, and even to a lesser degree the Ministry of Environment, you know, where they're both kind of all trying to push off the problem on each other. So explain to me, Minister, how you see this problem and how can we actually disentangle this web of lack of communication between these different government parties? Thank you. شكرا جزيلا. الشكر ابتداء لراعي هذا الملتقى فخامة الدكتور برهم صالح ولجامعة الأمريكية في السليمانية. شكرا جزيلا لهذه النخبة المتميزة لتناقش مواضيع أساسية لها علاقة مباشرة بحياة وصحة الناس. وبصراحة أنا اسمحوا لي أن أعطي أولا ما هي أولويات التحديات المناخية. طبعا أنا حسب ما وجهني دكتور برهم أنا محضر برزنتيشن خاص، لكن يبدو بأنه آلية العمل لا تسمح بعرض أي برزنتيشن، وإلا في دايجرام، في خرائط، في صور مهمة جدا. ابتداء دعوني قبل كل شيء أن أعرض على حضراتكم صورة دائما أحرص على أن أحملها
أولا في كل عرض أقدمه أنا أحرص على أن أضع هذه الصورة أمام الجميع، وهي تمثل حالة الجفاف وتدهور الأراضي في المناطق التي نصنفها بأنها الأكثر هشاشة والأكثر تضرراً في موضوع التغير المناخي، وهي أهوار جنوب العراق. واسمحوا لي كذلك أن أريكم صورة أخرى لموضوع مهم، هذه بحيرة ساوة، هذه البحيرة التي تعود إلى آلاف السنين، وهذا التدهور التدريجي الذي حصل في ساوة انتهاء بأنها أصبحت نقطة على خريطة بعد أن فقدت كل مميزاتها الأساسية. السيدات والسادة الأكارم، التغير المناخي هو حقيقة، وهو ليس كلام صالونات مخملية أو لأصحاب الياخات البيض. عندما كنا نتكلم قبل 7 سنوات وكان لفخامة الدكتور برهم الدور الكبير في دعمنا لتثبيت وتطبيق هذه المفاهيم، كان الكثير يعتقدون بأن هذا الكلام في غير أوانه أمام التحديات الجدية التي كان يواجهها العراق في ذلك الحين، خصوصا تحدي الإرهاب واحتلال عصابات داعش الإرهابية لمساحات كبيرة في البلد، بالإضافة إلى التحدي الاقتصادي. اليوم نعم نحن 5 أكثر دولة هشاشة، والتغير المناخي حضرتك هو عبارة عن منظومة عالمية، هي ليست منظومة وطنية وليست منظومة إقليمية. نعم تحدي التغيرات المناخية هو تحدي عالمي، لكن باختلافات مستوى التأثير ما بين بلد وآخر. وعندما أسأل لماذا العراق، وأنا أقول بأن الجفاف وتدهور الأراضي والتصحر وازدياد معدلات العواصف الغبارية والرملية والتراجع غير المسبوق في إيراداتنا المائية، بالإضافة إلى تنازل أو تدهور في معدلات التساقط المطري، هذا يعطي انطباع كبير عن حجم التحديات الجدية التي يواجه العراق. وعندما أتكلم اليوم عن موضوعة الجفاف، دعوني أقول لحضراتكم بأننا نعتبره تحدي جدي يرتبط بالأمن القومي لهذا البلد، وعلينا أن نتذكر دائما بأن تراجع الإيرادات المائية بأننا نحصل إلى أقل من 30% من إيراداتنا المائية المعتادة. وبالتأكيد السبب الحقيقي لحالة الجفاف هو سياسات دول المنبع، وهذا الموضوع أساسي ومهم، عن طريق إقامة سدود تحت مسميات كثيرة. وبالنتيجة الأخرى أو العامل الآخر هو تأثير التغير المناخي، وهذا أدى بشكل مهم إلى تدهور كبير في مساحات الأراضي الصالحة للزراعة، حيث نفقد سنوياً أكثر من 100,000 دونم من الأراضي التي كانت سابقاً صالحة للزراعة. وبالتأكيد تقلص هذه المساحات يؤثر بشكل مباشر على حياة الناس الذين يعتمدون بشكل مباشر على الزراعة وتربية الحيوان، آخذين بنظر الاعتبار بأن 33% من أبناء الشعب العراقي يمتهنون الزراعة خصوصاً في الأرياف. وبالتأكيد النساء هم الشريحة الأكثر تضرراً، لأن عمود الحياة الاقتصادية في الريف هم النساء. ولذا فإن تأثير التغير المناخي بالإضافة إلى سياسات دول المنبع ساهمت بشكل كبير ومتزامن في زيادة تأثير الشحة المائية والجفاف على المجتمع العراقي. وبالتأكيد عندما نربط الأمن المائي بالأمن الغذائي، هو أحد أهم مقومات الأمن القومي لجهة مشكلة حقيقية يمكن أن نواجهها في المستقبل، وهي كيف يمكن أن نثبت هؤلاء السكان. عندما واجهنا العام الماضي تراجع كبير في نسب أغمار الأهوار العراقية، والمهندس جاسم الأسدي موجود، تفاجأنا أو حصل هجرة أكثر من 2200 عائلة من مناطق سكناهم بعد أن فقدوا سبل العيش. ولذا يمكن أن يكون الجفاف واحد من أهم منشآت الاضطرابات والأزمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية والسياسية والأمنية في حال استمر الحال دون اتخاذ إجراءات مهمة جدا. وبالتأكيد عندما نتكلم عن التزايد المتعاظم في تأثير التغير المناخي لجهة ازدياد معدلات درجات الحرارة، نأخذ بنظر الاعتبار قصة المجاري المفتوحة، الأنهار المفتوحة، نفقد بحدود 20% ضائعات نقل، بالإضافة إلى حوالي 30% تسمى ضائعات أثناء استخداماتها لأغراض الزراعة باستخدام الوسائل البدائية في الزراعة مثل الري سيحا
وهذا موضوع مهم جدا بالإضافة إلى فقدان خصوبة الأراضي. إذن موضوعة التغيرات المناخية مع تراجع الإيرادات المائية من دول المنبع، حقيقة لدينا مشكلة حقيقية فيما يتعلق بتراجع الإيرادات المائية أو الجفاف أو الشحة المائية. سببها سببين مهمة جدا يدخل فيها العامل الجغرافي، والعامل الجغرافي يتحدد بأن 92% من إيراداتنا المائية تنبع خارج الحدود، وهذا موضوع مهم لجهة تأمين الحد الأدنى من الأمن المائي. وهذا الموضوع بالتأكيد تعلمون بأن هذا البلد استمد تاريخه واسمه ميزوبوتاميا من وجود نهري دجلة والفرات. وبالتأكيد العامل الآخر المهم هو العامل السياسي، والعامل السياسي هو موضوع جيوبوليتكس يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات. هنالك ضعف كبير في منظومة الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم موضوعة المياه المتشاطئة، بالإضافة إلى العامل الأهم وهو وجود ضعف في منظومة القانون الدولي الملزمة لما يسمى بالتقاسم العادل للمياه ما بين الدول المتشاطئة. لا يوجد قانون دولي ملزم، والكل يتوجه باتجاه البايلاترال أو مالتيلاترال نيغوشيشن. وبالتأكيد هذا الموضوع واحد من الأمور التي ساهمت في زيادة تدهور الأراضي وتراجع نسبة الأراضي الصالحة للزراعة. وعندما أقول بأننا نفقد 400 كيلومتر مربع سنويا، هذا مثبت في إحصائياتنا وفي تقاريرنا. وزارة البيئة هي وزارة رقابية إشرافية هدفها الحقيقي متابعة نوعية المياه في المصادر المائية، بالإضافة إلى مراقبة المياه الجوفية ومراقبة المساحات الصالحة للزراعة. الجهات التنفيذية نحن نعمل بمسؤولية تضامنية مع بقية الوزارات، لكن حقيقة نحن نرفع شهريا تقرير إلى أنظار دولة السيد رئيس مجلس الوزراء بخصوص نوعية المياه منذ دخولها إلى البلد ولغاية المصب النهائي. المحافظات الأكثر تضرراً في موضوعة الجفاف والتغير المناخي هي البصرة، ميسان، ذي قار، المثنى. هذه المحافظات أسفل النهر التي تعاني من تدهور في نوعية المياه، بالإضافة إلى التأثير المباشر للتغيرات المناخية لجهة ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة. أكاد أقول بشكل سريع بأن تأثير التغير المناخي على العراق هو واضح تماما، ونحن نعرف دائما ونعمل بهذا الشأن. لدينا استراتيجية وطنية لمواجهة التغير المناخي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر، هي وثيقة المساهمات الوطنية التي قدمت إلى سكرتارية المناخ العالمية قبل مشاركتنا في مؤتمر غلاسكو كوب 26 في اليوكي. وفي هذه الاستراتيجية نحن ركزنا على محورين مهمة جدا. المحور الأول من 2020 إلى 25 ركزنا بشكل أساسي في موضوعة التخفيف، خصوصا تخفيف الانبعاثات في حقل النفط والغاز، وما يجري الآن من عمل جاد في خفض الانبعاثات، خصوصا موضوعة استغلال الغاز المصاحب وموضوعة الفلير الغاز المشتعل. وما حصل في الجولة الخامسة لأول مرة تدخل الحكومة العراقية في عمل جدي لإيقاف الهدر الكبير في موضوعة الغاز المصاحب وفي موضوعة الفلير، وبنفس الوقت نخفف من الإجراءات التي يمكن أن تتخذ حال تنفيذ اتفاق باريس. الجزء الثاني ركزنا بشكل كبير جدا على موضوع مهم يتعلق بمحور هذه الجلسة، وهو إدخال التقنيات الحديثة في نيو تكنولوجي أو تكنولوجي ترانسفير في قطاعي الزراعة والموارد المائية. نحن نعتقد بأن الإدارة الرشيدة للمياه وإدخال التكنولوجيا الحديثة واحدة من العوامل المهمة التي سوف تساهم في تقليل آثار التغيرات المناخية وحماية الفئات الهشة. وأؤكد بأن النساء والأطفال هم الأكثر تضرراً، والمحافظات أسفل النهر هي الأكثر تضرراً. وبالتأكيد يمكن دكتور جعفر الونان يشير لي، نعم ذي قار هي الأكثر تأثراً بين المحافظات المختلفة. شكراً لحضرتك. Thank you. Dr. Jassim, you did start getting into the question, and we'll come back to this later, but you were saying that the Ministry of Environment is basically in charge of the quality of water. And, you know, I think it's very important for people to understand the relationship between these different ministries. From what I understand, Ministry of Environment, quality of water. Ministry of Water Resources, the amount and volume of water. Ministry of Environment is a supervisor for all activities of other ministries. It's integrated to the work of all ministries in the country. Just let me finish, and let me just ask you one quick follow-up question, okay? So if the Ministry of Water Resources is basically in charge of the, you know, irrigation canals
and the volume of water going to different provinces, right? And the Ministry of Agriculture basically is the one that coordinates with the Ministry of Water Resources to determine the amount of water that certain crops can consume on farmlands, right? The Ministry of Environment is integrated into this water distribution picture, if I read it correctly, mostly from the standpoint of pollution, right? And quality of water. Is that correct? Yes. Okay. And so your job is to measure the pollution levels within Iraq's waterways. Is that basically the case? And so if we have a situation where, let's say, there's a spill of some kind, there's some pollutants and, you know, an oil spill or whatever it might be, what authority does the ministry have to actually, coordinate with security forces, other law authorities to execute some kind of accountability in that situation? شكرا. سؤال مهم جدا. بالتأكيد يكاد يكون التلوث هو واحدة من الأمور المهمة التي تساهم بشكل كبير في تفاقم مشكلة رداءة نوعية المياه وفي تفاقم مشكلة الجفاف. ويؤسفني أن أقول بأن هنالك عدة ملايين من الملوثات تلقى إلى المصادر المائية دون معالجة، وهذا ما حدا إلى تشكيل لجنة عليا برئاسة دولة السيد رئيس مجلس الوزراء لمعالجة تلوث المصادر المائية. طبعا بالتأكيد هنالك تلوث كمي وهنالك تلوث نوعي، يكاد البلديات متصدرة للتلوث الكمي. وزارة البيئة هي ليست وزارة يعني حقيقة وظيفتها فقط نوعية المياه، لكن أقول بأننا نعمل وفق قانون 27 لعام 2009 والذي يسمى قانون حماية وتحسين البيئة. في هذا القانون هنالك آليات لمتابعة الأنشطة الملوثة، تبدأ بالإنذار ثم الغرامة ومن ثم القضاء. ويمكن لدينا يعني آلاف القضايا، يؤسفني أن أقول بأن أكثرها ضد مؤسسات ودوائر الدولة، باعتبار هنالك تقادم في البنى التحتية خصوصا فيما يتعلق بمشاريع الصرف الصحي، وآخرها طبعا نحن لجأنا، وسيادة القاضي رئيس هيئة النزاهة المحترم موجود، لجأنا إلى هيئة النزاهة بكتاب من أجل مساعدة وزارة البيئة في إلزام العديد من الأنشطة الملوثة لأنها تساهم بشكل كبير بالتأثير المباشر على حياة وصحة الناس. هذه القوانين مهمة ومفعلة ونحن نقوم بدورنا الرقابي، وهنالك استراتيجية نعمل عليها اليوم بالتعاون مع كل الوزارات، هي الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التلوث البيئي. وبالتأكيد لدينا هدف، وهذا الهدف يتعلق ب 2030 بإذن الله سوف لن يكون هنالك أي ملوث يلقى إلى المصادر المائية دون معالجة. في هذه الموازنة، موازنة 2023، حرصنا وبتوجيه من دولة السيد رئيس مجلس الوزراء على أن الوزارات الملوثة سواء كانت البلديات أو أمانة بغداد أو الوزارات الصحة على أن تخصص مبالغ لإنشاء وحدات معالجة لمنع تلوث المصادر المائية التي تساهم في تفاقم مشكلة الجفاف وزيادة معدلات الأمراض الانتقالية. شكرا. Thank you, Dr. Johnson, for that clarification and for your many years of dedication to this subject. What I would like to do next is move to Jassim Al-Asadi. Jassim is, he needs no introduction. Many of you in this room are aware of his incredible work for so many years. And rather than, focusing on all the media attention that he's gotten lately, we really want to understand his work and the substance of it, the value of it. And so, Jassim, tell us, and I know you have a few pictures that you want to show. If those could go ahead and be displayed, please. Jassim, just give us a sense of the very important activism and work that you've been doing in the marshes and in the South for so many years. Thank you so much. Are the images coming up? Here, let me see if this is. Okay. Okay. Okay, there you go. بدءا أقدم شكري إلى فخامة رئيس الجمهورية السابق الدكتور برهم صالح على إتاحته هذه الفرصة لي للوجود بينكم اليوم، ليس وجودا شكليا ولكنني وجودا حرا طليقا.
كما يسعدني أن أكون بين أخوة عملت معهم قريبا جدا في مجال المياه وفي مجال البيئة. هي بضعة صور عن الأهوار العراقية لكي ترون كيف هي، وأتحدث عنها لاحقا. صور متنافرة، صور مختلفة جدا، صور جفاف. يبدو ما يشتغل الجهاز. أوكي. not worry. الحقيقة الأهوار العراقية مثل ما تعرفون هي أهوار عظيمة، هي أهم أراضي رطبة في العالم. مساحتها التاريخية تزيد على 20,000 كيلومتر مربع في السنوات الفيضانية، وهي بمعدل 9650 كيلومتر مربع كمعدل، أي أنها تساوي بلداً كلبنان وتزيد على مساحة 27 بلد في العالم. هي ليست فقط كمنطقة لدرء الفيضان كما جاء في الدراسة الروسية أو الخطة الروسية التي اعتمدتها وزارة الموارد المائية من عام 1973 حتى عام 1983. إنها جزء مهم في هذا العالم كونها تضم أهم الموائل للطيور والحيوانات والثدييات في العالم، كما أن لها قيمة بيئية مهمة، وفي الوقت نفسه هي قيمة اقتصادية مهمة، ناهيك عن أن السكان المحليون في مناطق الأهوار هم كل ما تبقى من أسلافنا السومريين والأكديين، هم بقايا ذلك الجزء الحضاري الكبير في العالم الذي أعطى العجلة الأولى والقوس الأول والكتابة الأولى والقانون الأول في العالم. لكن للأسف الشديد أهمل هذا الجزء المهم في بلادنا من قبل الحكومات المتعاقبة، حتى أننا فتحنا أعيننا بعد 9 نيسان عام 2003 ثمة مركز يسمى مركز إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة العراقية، الذي أنشئ في ديسمبر من ذلك العام، وكنت أحد مؤسسيه. ثم أنشئت وزارة البيئة في الأعوام التالية، وأصبح هذا الموضوع موضوع حادثنا: كيف يمكن لنا أن نعمل من أجل الأهوار أو أن نصنع منها سلة غذائية مستدامة، لكي لا ترتفع صوت أحد في الأهوار يطالب بوظيفة حارس أو وظيفة معلم أو وظيفة مدرس. إنهم يعتمدون على هذه البيئة التي كانت تعطينا 63% من كمية الأسماك الموجودة في الأسواق العراقية. عرف العالم الأهوار العراقية عن طريق المستشرقين قبل أن يعرفوها عن طريق أبناء الأهوار أو أبناء العراق. كانت الكتب المهمة قصبة في مهب الريح، المعدان أو عرب الأهوار، أو أهوار جنوب العراق إلى آخره، هي ما اطلع عليه العالم. وفي عام 2005 وضعت خطة لاستدامة الأهوار العراقية واستعادة 5600 كيلومتر مربع. لكن قبل هذه الخطة نحن في منظمة طبيعة العراق ابتدأنا منذ حزيران من عام 2003. ساعدنا السكان المحليون في هدم السداد وعودة المياه للأهوار الأساسية، الأهوار أبو زرق الشمالي، ثم هور المسحب بالصلال وهور الحويزة. لكن لم تعود أهوار الوسطى وهور الحمار الغربي إلى سابق عهدها إلا في وقت متأخر من عام 2004 بسبب مشاكل كبيرة وعدم تلبية الحكومات طلب السكان المحليين باستعادة هذه الأهوار. بكل الأحوال استعادت الأهوار كلياً يوم كانت المياه في عام 2004-2005 لا زالت مياه ممتازة، مناسيب الفرات ودجلة مناسيب عالية، لكن اصطدمنا في عام 2009 بمشكلة كبيرة، وهي مشكلة قلة الإطلاقات المياه المتاحة للعراق من جهة، تأثيرات المناخية من جهة أخرى، وسوء إدارة الموارد المائية من جهة ثالثة. أنا أركز على سوء إدارة الموارد المائية لأنه لاحقاً وضعنا خطة مائية بدل الخطة الروسية تسمى خطة إدارة الأراضي والمياه في العراق سورلي. وفي هذه الخطة وضع المهندسون الإيطاليون 3 سيناريوهات في حالة وجود الجفاف. تبتدئ هذه السيناريوهات عندما تكون لدينا في السدود الرئيسية دوكان والموصل وحديثة ما يقارب 9 مليارات و220 مليون متر مكعب إلى الخزين الصفري، أي خزين الديد ستورج.
في هذه الخطة الأهوار ابتداء في ما يسمى مرحلة الخطر البسيط أو الجفاف البسيط، نقلل المياه المطلقة للأهوار بنسبة 40%. عندما يصبح الجفاف جفاف شديد نخفض المياه للأهوار بنسبة 75%. عندما يصبح الجفاف جفافا حادا نطلق للأهوار أو نقلل المياه الذاهبة للأهوار بنسبة حوالي 90%. وهذا يعني أن البجد الموضوع أو البجد المائي ليس البجد الميزانية المائية وليست الميزانية المالية التي موجودة في سويرلي للأهوار هي 5.3 مليار متر مكعب سنويا. هذا يعني أننا في أقل الأحوال في أشد فترات الجفاف علينا أن نطلق للأهوار 530 مليون متر مكعب سنويا. السؤال الذي تطرحوه أنتم أطرحه أنا، هل استطعنا أن نحقق ذلك؟ هل استطعنا أن نطلق للأهوار في حالات الجفاف 530 في أشد حالات الجفاف؟ لم نستطع أن نفعل ذلك، لأن الأهوار العراقية في الداون ستريم، بينما الأراضي الزراعية في الجانب الأعلى في الفرات الأوسط وفي المنطقة الغربية وشمال العراق أولاً. ومن الناحية الثانية أن هنالك تبايناً في النظر للأهوار. هنالك من المسؤولين أو صناع القرار أو العاملين في مجال الموارد المائية من يعتبرون الأهوار ما هي إلا منخفضات لدرء الفيضان، لم ينتبهوا لقيمتها الاقتصادية والثقافية والبيئية من جانب. ومن جانب آخر الأهوار تغيرت، يعني طبيعة الأهوار ورقعتها الجغرافية وحدودها الجغرافية تغيرت كثيراً لوجود السدود ووجود النواظم إلى آخره. ولهذا الذي أريد أن أقوله أننا يوماً بعد يوم نرى هنالك صعوبة في إيجاد المياه الملائمة للأهوار العراقية، ناهيك عن أن الأهوار العراقية قديماً كانت مياهها عذبة جداً، وكان السكان هناك يشربون المياه من الجداول والقنوات، أن ملوحتها لا تزيد على 200 جزء بالمليون، كما أن التلوث كان تلوثاً بسيطاً، لأن كميات المياه الوفيرة كانت حلاً طبيعياً جيداً لطرح الفضلات أو طرح التلوث إلى البحر، كما أن النباتات تعمل كفايتوتكنولوجي من أجل تنقية المياه. اليوم أصبحت المياه الأهوار هي مياه آسنة. نسبة الملوحة في الفرات في مدينة كتشبايش وهي مدينة رئيسية في الأهوار العراقية تزيد على 2800 جزء بالمليون، وفي الأهوار العراقية قد تصل أحياناً إلى 28 ألف جزء بالمليون، يعني ملوحة البحر هي 33 ألف جزء بالمليون. ناهيك عن التلوث، كل محطات المجاري التي تحدث عنها السيد الوكيل الفني لوزارة البيئة تطرح إلى الفرات وإلى دجلة بشكل مباشر. ولهذا نحن في منظمة طبيعة العراق ابتداء من 2010 طرحنا مشروعاً تجريبياً لمعالجة التلوث يسمى الفايتوتكنولوجي لإحدى المحطات التي تقذف بالملوثات في الأهوار الوسطى وهي محطة المتشري. لكن منذ 2010 حتى اليوم بعد 13 سنة حتى استطعنا أن نقنع صاحب القرار في وزارة الموارد المائية بأهمية هذا المشروع، رغم أن هذا المشروع لا يحتاج إلى استيراد مكائن ومعدات ولا يحتاج أيضاً إلى أموال طائلة. هذه هي المفارقة، ثمة فاصل مثل ما يقول صديقي خالد بين ما يعانيه أصحاب الأهوار وما يراه صاحب القرار من ناحية. اليوم إحنا لما نحكي على التغير المناخي نحكي على قضيتين أساسيتين: التكيف، ماذا فعلنا للأهواريين من أجل التكيف في الأهوار؟ السيد الوكيل يتحدث عن هجرة، طبعاً وهي هجرة غير مسبوقة وهجرة كبيرة، لكن ماذا فعلنا لمربي الجاموس الذين فقدوا من 23% من قطعان جاموسهم إلى 33%، ثم باعوا أكثر من 60% مما تبقى من جاموسهم بأسعار بخسة؟ كانت الجاموسة يبيعها المربي بما يقارب 4 ملايين دينار، الآن انخفضت أسعارها إلى 1.5 مليون دينار عراقي. ماذا نفعل للصيادي الأسماك الذين لم يجدوا شيئاً لكي يصطادوا عليه؟ أنا قدمت مشروعاً منذ سنوات إلى السادة المسؤولون: اعتبروا مربو الجاموس وصيادي الأسماك عاطلين عن العمل،
واعطوهم ما يكفي دخلهم الشهري لكي لا يصيد صياد الأسماك في موسم تكاثر الأسماك من 15/2 إلى 15/4. واعطوا مربي الجاموس ما يكفيه للأعلاف ولكي يدير جاموسه. أعطوهم عدد من تناكر المياه لكي تنقل المياه ليست المياه العذبة وإنما المياه التي أقل ملوحة من الفرات إلى الخزانات التي عملوها لجاموسهم. لم يستمع لي أحد منذ ذلك الحين إلى اليوم. نحن بالحقيقة مثل ما قال زملائي الآخرين، الأهوار العراقية هي أهوار مهمة، على صاحب القرار أن يعطيها حصتها التي موجودة في دراسة سوري، ليس أكثر من ذلك، لا يريد الأهوار أكثر من ذلك. أنا لدي سؤال لصاحب القرار: كيف نقنع مربي الجاموس وصياد الأسماك بأن ليس لدينا المياه الكافية لكي نعطيها للأهوار، وفي نفس الوقت نبيح لمزارعي الرز في النجف والكوفة والعباسية والشامية بزراعة الرز، وهو الذي يأخذ أكبر كمية من المياه؟ وأنتم ترون مثل ما أنا أرى الأسواق العراقية ليس فيها سوى الرز السريلانكي والهندي والباكستاني إلى آخره. يمكن أن نعوض صاحب الرز بمبالغ مالية لفترة زراعة الرز لكي نحافظ على المياه العراقية من جانب. كيف نقنع مربي الجاموس وصياد الأسماك بعدم وجود مياه كافية ووجود آلاف أحواض الأسماك في مناطق المسيب والمناطق الأخرى، وهي بكل تأكيد غير قانونية، لأن صاحب القرار ليس لديه القدرة لإيقاف هذا النزيف المائي الهائل. الذي أريد أن أقوله، عرج صديقي وكيل الوزارة على بحيرة الساوة. حوالين بحيرة الساوة اليوم 3000 بير، ربما أكثر من 2000 بير غير قانوني، وبهذا انخفضت المياه الجوفية في بادية السماوة انخفضت بمقدار 18 متر مكعب طيلة 3 سنوات. علينا أن نضع استراتيجيات، أن نغير استراتيجية المياه واستراتيجية الزراعة. وشكرا. Thank you, Jassim, and we'll come back to you. There's a lot that I want to build off of from Jassim's comments, and I think perhaps I'll package the question that you wanted to raise to decision makers to Dr. Mahdi, because Mahdi, you were in charge of the most important, arguably the most important ministry dealing with water management and water governance. And we know that over this past year, there's been a lot of, past couple of years, some controversy over the decisions of the ministry to redirect water from one area to another area, to close off water as a part of the crop restrictions, as a part of the broader response to the drought. But of course, this has great impacts on the communities that Jassim is talking about. Could you, just reflecting upon your experience at the ministry, give us a sense of how within the ministry these decisions are made, what compromises have to kind of be negotiated, and how you, very importantly, work with communities like the one Jassim is talking about to develop a bit of trust that these decisions are not made arbitrarily. Thank you, Minister. شكرا جزيلا. بداية أحب أقدم الشكر إلى فخامة الرئيس دكتور برهم صالح على هذه الدعوة الكريمة، والشكر موصول إلى الAUIS على هذه الدعوة أيضا. حقيقة يعني أنت خليتني بالجانب الأخير على اعتبار أنه كنت جزء من أصحاب القرار. أنا أتفق مع كل ما تم طرحه من كل الزملاء، ولكن أي إدارة لأي موضوع أن تكون ناجحة يجب أن تقاس عبر إدارة أزمة.
أي أن إدارة الفيضان ليس لأحد فضل فيها سوى درء الفيضان والجميع يستفاد. أما الإدارة الحقيقية فتكون في إدارة الأزمات أو إدارة الجفاف. العراق لم يكن يعاني من الجفاف لغاية عام 2000-2005 بدأت تظهر ملامح الجفاف الكبير. لذلك سياسة وزارة الموارد المائية، سياسة الدولة العراقية كانت لدرء الفيضان. أسلوب إدارة الجفاف هو أسلوب حديث ابتدأ من عام 2005 إذا يعني خلينا نقول نكون دقيقين أكثر، وهي ما زالت ثقافة فتية، ما ممكن أن تكون ثقافة متكاملة. هذه الثقافة تحتاج إلى مقومات لإدارتها. التحديات التي تواجه إدارة الموارد المائية في العراق تحديات داخلية وتحديات خارجية، أشار إلها بعض الزملاء. سياسة دول المنبع دون الأخذ بنظر الاعتبار مصالح دولة المصب العراق، وهذه بحد ذاتها هي مخالفة لكل المواثيق الدولية، ولكنها غير ملزمة للأسف لهذه الدول، وهذه الدول لم توقع حتى على هذه المواثيق لأنها ليست ملزمة لهم. ولكن أمام المجتمع الدولي لا يمكن لأحد أن يخفي أو يضع رأسه في التراب أمام المجتمع الدولي الذي يحاسب كل صغيرة وكبيرة. عندما نتكلم عن التحديات الخارجية، هذه واحدة من التحديات الخارجية. لا توجد اتفاقية ملزمة ما بين العراق وتركيا. توجد اتفاقية، هناك بعض البروتوكولات. هناك اتفاقية هي اتفاقية الجزائر عام 75، وهذه أوقفها العراق منذ ثمانينات القرن الماضي. هذه الاتفاقية تعطي فيها بروتوكول مرفق لموضوع الأنهر الحدودية، الأنهر العابرة ما بين إيران والعراق اللي تصل إلى أكثر من 42 رافد. ما زالت الجارة إيران تقول نحن على استعداد للجلوس. شريطة موافقة العراق على هذه الاتفاقية. هذه الاتفاقية من الجانب الفني عندما كنت وزيرا كتبنا كتاب، أرسلت كتاب رسمي إلى وزارة الخارجية وإلى رئاسة الوزراء، أبدينا موافقتنا من الناحية الفنية لأننا نعتقد أن هناك ضرورة لغرض العودة إلى ملف المياه المرفق في هذه الاتفاقية. بقاء الأمور عائمة جعلتنا نشعر أننا نسير إلى المجهول. اليوم نبحث عن أقل الأضرار وليس خسارة كل شيء في هذا الموضوع. وبناء على طلبنا تشكلت لجنة في وزارة الخارجية لدراسة الإيجابيات والسلبيات، لأن الاتفاقية هي ليست فقط تخص المياه، هي اتفاقية سياسية، اتفاقية بها كثير من المجالات تحتاج إلى مصادقة البرلمان العراقي الموقر على إعادة العمل بهذه الاتفاقية. وأعتقد وزارة الخارجية ما زالت تشكلت لجنة برئاسة أحد السادة وكلاء وزارة الخارجية لدراسة وعرض نتائج هذا الموضوع على الحكومة العراقية لاتخاذ القرار المناسب. هذا الموضوع كل ما نتأخر به كل ما يصيبنا ضرر أكبر، لأنه كل الدول يقول لك أنا ما مستعد أنتظر شو وقت تعطيني قرارك، فيستمرون في مشاريعهم. هذا فيما يخص التحدي الخارجي. وكذلك نفس الموضوع مرتبط مع الجارة تركيا. هناك بروتوكول لإطلاقات نهر الفرات، وقدمنا بروتوكول مماثل إلى الجارة تركيا في وقتها لتحديد الكميات على نهر دجلة، وما زال الموضوع قيد الدراسة من قبل الجانب التركي. يعني حقيقة هناك بعض الخطوات هذه فيما يخص التحديات الخارجية. أما التحديات الداخلية فهي كثيرة، يعني كثيرة جدا. ما أشار إلى الأخ جاسم الأسدي في موضوع الأهوار، وأشار إلى نقطة جدا مهمة أن الأهوار تقع في ذنائب المناطق الزراعية. ذنائب المناطق الزراعية معناها الفلاح يبحث عن حصة المائية الإضافية والمتجاوزة على حساب الحصة التي تطلق إلى مناطق الأهوار، وبذلك تضررت كثيرا مناطق الأهوار. كان يعني على الوزارة أو على الدوائر المعنية المسؤولة عن هذا الملف أن تتخذ إجراءات، ولكن هذه الإجراءات مقيدة. كان سابقا
هناك سلطة لقاضي الجنح، سلطة قاضي الجنح تعطى إلى مدير الري، هذه قبل 2003 كانت متاحة. هذه السلطة كانت هي الأداة، كان مدير الري عندما يتجول في المناطق الزراعية يتجول بصفة قاضي، يصدر أمر بإحالة المتجاوز إلى القضاء، لأنه عملية التجاوز على الحصص المائية إذا لم يتخذ بها قرار خلال ساعات معناها لا فائدة من اتخاذ هذا القرار بعد 24 ساعة أو بعد 48 ساعة. هي ليست قضية بناء تجاوز سكني على محرمات نهر حتى تأخذ، والكل يعرف أن القضاء مستقل يأخذ وقت الكافي، لذلك في بعض الأحيان تستغل هذه العملية. نرفع الدعاوي، قمنا بتنسيق عالي المستوى مع السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى وهيئ وحدد قضاة لمشاكل المياه في المحافظات، ولكن القاضي يبقى قاضي، يحتاج إلى أدلة إثباتية، يحتاج إلى الكثير من الأمور. هذه العملية تأخذ وقت، لذلك وبالنتيجة بعد شهر أو شهرين يحكم على المتجاوز بغرامة تصل إلى 1,000,000 دينار على سبيل المثال. ما قيمة 1,000,000 دينار أمام حصة مائية حرمت الغير؟ السيد الدكتور حيدر العبادي أشار في جلسة الحوارية أن هناك بعض الساكنين في محافظة واسط يطلبون منا حصة إضافية، فأبلغهم قال لا أنا أعطيك هاي الحصة على حساب المحافظات التي في الذنائب. لذلك أي تجاوز لا يستطيع صاحب القرار أن يتخذ قرار دون أن تكون بيده أدوات. هذه واحدة من الأدوات التي حرمت منها الوزارة في السيطرة على التجاوزات. التجاوزات تمثل آفة. المناطق من بغداد جنوبا مناطق زراعية واسعة، أراضيها صالحة وتغري الفلاح حقيقة، إنتاجها وفير، لذلك يكون هناك تجاوز واضح على هذه الحصص المائية، وبالنتيجة من يكون المتضرر؟ محافظات الذنائب والأهوار، لأنها تقع في محافظات الذنائب وتقع مثل ما تفضل الأستاذ جاسم تقع خلف الأراضي الزراعية، يعني هي في محور جدا حقيقة ضيق تتأثر بشكل مباشر وغير مباشر الأهوار نتيجة لهذه التجاوزات، ويضاف إليها الشحة المائية، قلة الإيرادات من دول المنبع، التغير المناخي الذي حصل. هذه كلها عوامل أثرت بشكل كبير على هذا الموضوع. يضاف إليها إذا نتكلم مثل ما تفضل الأستاذ خالد على موضوع الآبار، هناك آبار في أحدى المرات عندما كنت بالوزارة وصلني بعض البلاغ أنه طلبت إحدى المنشآت ما أريد أذكر تفاصيلها حقيقة، طلبت أنه نحفر لهم بير أو بيرين في إحدى المحافظات، فإحنا اعطينا إعاز حسب التعليمات، حفروا لهم هذه الآبار. الوزارة من تحفر بير في مكان هناك لجنة تتابع هذا البير، هل تم استغلاله؟ هل يعمل بشكل صحيح؟ هل تم الحفر بموجب المواصفات اللي تطلبها الوزارة؟ فوحدة من الأمور راحوا يراجعون على هذه الحالة بالذات، وجدوا أنه منعوهم من دخول هذه المنطقة. شنو السبب؟ بعدين دخلوا زملائنا بطريقة يعني غير رسمية، اكتشفوا أنه المخلفات التي تنتجها هذه المصانع يعودون بضخها داخل هذه الآبار، فهي عملية تلويث للمياه الجوفية بطريقة مباشرة وبطريقة غير علمية وغير مفهومة. عندما تم سؤالهم، طبعا الوزارة قامت برفع دعاوى قضائية حول هذا الموضوع، ولكن اليوم احنا هذا الجهل في أهمية هذا المكنون الخاص بالمياه الجوفية وأهمية نوعيته، وخصوصا أن العراق ليس لديه كميات كبيرة من المياه العذبة من المياه الجوفية، هو يملك خزين كبير من المياه الجوفية عالية الملوحة، ولكن لا يملك خزين كبير من المياه الجوفية الصالحة للزراعة، وبعض المياه الجوفية تكون صالحة للشرب كذلك. بحيرة ساوة اللي أشار إليها بعض الزملاء، بحيرة ساوة عندما جفت نحن في وزارة الموارد المائية قلنا رب ضارة نافعة، لأنه عندما كنا نتكلم في الوزارة عن عدم حفر الآبار بطريقة غير مدروسة تجنبا لاستنزاف المياه الجوفية،
لم نجد آذانا صاغية حقيقة في هذا الموضوع، وكانت هناك تسهيلات من بعض الحكومات المحلية، وكان هناك عمل غير شرعي كبير. بحيرة ساوة بالذات من ميزاتها أنها تتغذى من المياه الجوفية، لذلك عندما تم حفر أكثر من 3000 بير بطريقة غير شرعية استنزفت المغذيات الخاصة ببحيرة ساوة، جفت بحيرة ساوة. عندما خرجت السلطات ومنعت، بدأت الحياة تعود تدريجيا، ولكن يعني عندما ينتهي شيء من الصعوبة أن تعود له الحياة. فقط إضافة بسيطة إلى موضوع الملوثات. الملوثات أنا عندي رقم يمكن الدكتور جاسم يقدر يصححها، بحدود 5 مليون متر مكعب من الملوثات ترمى يوميا في نهر دجلة والفرات. هذه الملوثات هي ملوثات سامة مسرطنة تدخل في حياة الإنسان، يظهر تأثيرها الكبير والمؤثر عندما تنزل المناسيب في وقت الشحة، ويزداد هذا التأثير عندما تنحدر هذه المياه باتجاه الوسط والجنوب. هذا الرقم حقيقة غريب وعجيب، ووزارة البيئة الوزارة الرقابية نشكر رب العالمين والبرلمان عندما فصل هذه الوزارة عن وزارة الصحة أعتقد، وأصبحت وزارة منعزلة ومستقلة في عملها حتى تأخذ دورها الرقابي في هذا الموضوع. أنا عذرا للإطالة ولكن الموضوع كبير. شكرا. Dr. Jasmine, did you want to respond to that at all? Just a comment, please. شكرا جزيلا. بالتأكيد ما طرحها معالي الدكتور معالي الوزير فيه كثير طبعا من الصحة. أنا قلت في كلامي بأن هنالك عدة ملايين من الملوثات تلقى، وللأسف أكثر من 95% من هذه الملوثات سببها وزارات ومؤسسات الدولة، وبالتأكيد نحن لسنا ساكتين عن هذا التلوث النوعي والكمي. بالتأكيد تتصدر الدوائر البلدية في عموم العراق نسبة التلوث الكمي، ويمكن وزارة الصحة تتصدر التلوث النوعي، وهذا موضوع مهم جدا. يمكن احنا اتخذنا اجراءات كبيرة فيه، وتشكلت على ضوء لجنة عليا برئاسة دولة الرئيس. موضوع مهم ثاني أنا أريد أضيفه لما طرحه الأخوان الأستاذ جاسم الأسدي، وأنا أحمد الله على سلامته، وما طرحه معالي الوزير مهدي رشيد والأستاذ. أولا علينا أن نعترف بحقيقة واحدة، وهو أن مجانية الخدمة قد أضرت بشكل كبير بالكثير من مواردنا الطبيعية، مجانية ما يقدم، وهذه ثقافة المجانية أدت مع الاحترام إلى الاستهتار بالكثير من مواردنا التي أصبحت محدودة تماما. لدينا نسبة نمو سكاني عالي، نسبة الخصوبة 2.5 إلى 3% سنويا، أي 1,300,000 عراقي يزدادون بحاجة ماسة إلى المزيد من الخدمات، مع تراجع بمقدار 30% بإيراداتنا المائية، وتقلص بمقدار 58% في الرقعة الزراعية الصالحة للزراعة. وبالتأكيد هذا موضوع يحتاج إلى رؤية مختلفة تماما، وأنا أرفض تماما كل ما يقدم من مجانية الخدمة. يمكن دعم الفئات الهشة بآلية معروفة، لكن علينا أن لا نعتاد على أن تكون كل هذه الأمور ميسرة، وبالنتيجة يحصل استهتار كبير فيما يتعلق باستنزاف الموارد الطبيعية. نعم هنالك 1000 بئر تم حفرها حول أكثر من 1000 بئر حول بحيرة ساوة. السؤال: من سمح لهؤلاء بأن يحفروا 1000 بئر؟ ولماذا لم يوقفوا أمام عند حدهم؟ هذا مهم جدا علينا أن نلاحظ. وأنا دائما بصراحة يدمي قلبي عندما دائما أتطلع لصورة بحيرة ساوة، وبالتأكيد أنا كنت بحاجة ماسة لعرض برزنتيشن، لكنه يمكن الأولوية كانت للأستاذ جاسم الأسدي، وأنا أرضى بأن يكون له الأولوية في هذا البانل. حقيقة عندما أتطلع لدينا صور خاصة للمسطحات المائية في العراق، ويمكن أنا راح أترك كل هذا الملف كوثيقة من وثائق المؤتمر، فيه خرائط نوعية وكمية عن التراجع الكبير في نسب الإغمار في كل المسطحات المائية، ليس فقط بحيرة ساوة، وإنما الرزازة، الحبانية،
بحيرة حمرين. هذا التراجع الكبير بسببين: تراجع الإيرادات المائية بالتأكيد، وأنا أقول بأنه سيكون هنالك نقص وفق السيناريوهات والدراسات العلمية بمقدار 11 مليار متر مكعب لغاية عام 2035 في إيراداتنا المائية، يرافق حاجة متزايدة إلى المياه. حصة الفرد نعاني من حالة تسمى إجهاد مائي عندما لا يحصل المواطن على أقل من 1000 متر مكعب سنويا، وهذا موضوع مهم جدا يسمى الفجوة المائية ما بين الاحتياج الحقيقي وما بين ما متوفر من إيرادات مائية. Thank you, Dr. Jassim. Glada, you've done research that helps us understand precipitation scenarios for Iraq and the region, 2030, 2040, going forward. Give us a picture of how bad things look. Or maybe, is there reason for optimism? Okay, let me start with, I think that the previous panelists have painted a pretty dire picture of where things are and where things are going. And we can see climate change as an additional stressor on top of the history of mismanagement, of pollution, of conflict, and all the ongoing stresses on water from agriculture, from industrial uses, and so on. So there's an additional stressor factor. If you look at the work of the World Resources Institute, for instance, everyone can see on there, you can play around with the models and the maps. They all show a picture of increasing water stress in the Middle East and North Africa region. You can take a look at Western Asia. You can look at the Euphrates and the Tigris region and see that how it performs under different scenarios, from moderately to extremely more stressed in certain areas, particularly in the south of Iraq. You see this red area. Now, just coming to where we are with climate change, we have effectively locked in the trends that we're seeing to at least the mid-2040s. You can see that with the IPCC's scenarios. We do have influence over what happens after that and how intense the impacts are. So it's absolutely essential that we reduce emissions with immediate effect, and that's not just carbon but methane, and that was referred to in earlier panels. And so Iraq and all the other countries in the world have a role to play there. Now, there is a question mark over sorry. There is a question mark over how risks will play out over the coming, say, 2 decades. We know certain trends are locked in, as I say, but the effects that they will have on populations, on issues like migration and conflict, and we'll come back to conflict in a moment, will really depend strongly on how we manage the environment. And so it's not, I think climate change is often discussed as if we're passive recipients, but we're not passive recipients. We have agency, and the key there is to see the interaction, I think, between nature issues like the need for bioremediation, for instance, to reduce the effects of dust and sandstorms that are intensifying in the region, the issues of reducing water pollution and better management of environmental flows, as has been mentioned, to make sure that increasing evaporation that will take place as temperatures rise still leave enough for farmers to farm, changing farming practices, and all these. We have many options at our disposal to manage those threats and to build resilience. So, do you want to ask a further question? Well, could you just, looking at the data that you have, okay? If we think about the next 10 years, 20 years, could you just give us actually a bit of that data? And not in a, not actual the number, but describe to us how to understand what precipitation level scenarios might look like. So are there different scenarios, or is there only kind of one picture that you're looking at? No, I think scenarios are scenarios. We've got more, the region has
to date been a less studied region than some others, so the data is scattered, but it's improving, and certainly there's enough to make decisions on. I don't think we should delay decision making, based on a lack of data. The work of UNESCO does some great work, and you can look into their scenarios within, I think, a radius of 10 kilometers. So that's all out there. I mean, I can talk about the region generally. We're going to see, in terms of precipitation, it's not just less overall, but it's also more volatile. So you have flash flooding. We've already seen increased events of flash flooding in the region. Floods actually come up as one of the biggest risks in the Middle East and North Africa, which may be a surprise to some people, but the impact of that risk, of course, is due to the urban build-out, the way that cities are built, the lack of drainage, the building on floodplains, that would naturally, wadis that would naturally take that rainwater away. So there's really urgent need for ways to, reuse rainwater and deal with flooding. There's heat stress. I mean, heat stress is very relevant to Iraq, especially humidity in the south, because once the temperature reaches maybe over 46 degrees Celsius and you have 50% humidity, then it can kill a person. It can kill you because our body temperature cannot adjust. And then on top of that, you have the intensification of the dust and sandstorms. So they happen anyway. They're a natural part of the weather in this region. But because of land degradation, because of removal of vegetation, because of the effects of military action as well, there's many more particles around to spread. Thank you, Gladys. So we're going to end with Jassim. And Jassim, and I'm sorry we're not going to be able to get back to to Khalid and to Dr. Mahdi just due to the time. But Jassim, forgive me for asking an anthropological question. I'm an anthropologist, and so I get one question. So many people have visited the marshes and had you taken them around. And I've heard stories that people tell me from these experiences, and people speak about them quite fondly, that you are down there in your element, and you know the people, you know the terrain. I'd love you to tell me why it is that the women of the marshes are no longer singing. This is something that I've heard from several people that I've spoken to, that you tell stories about how gender roles and how cultural practices in the South have gone under changes. Why is that? You'll have the last word. شكرا لك لهذا السؤال. الحقيقة احنا فتحنا عيوننا على كتاب جافن يونغ Return to the March of Iraq. وفي هذا الكتاب ترون صور لم تسمعوا أصواتا، لكن تدركوا الأصوات من خلال الصور. فتيات جميلات بملابس مزكرشة بألوان براقة وورود. اليوم لن تجدوا ذلك، تجدوا نساء بعباءات سود وملابس سوداء. تغير كثيرا النظام الإنساني في الأهوار العراقية، انثروبولوجي في الأهوار العراقية، ليس فقط النساء وإنما الرجال. الذي أريد أن أثني عليه أن النساء في أهوار جنوب العراق يقومن ب70% من النشاط الاقتصادي ويقومن بنشاط اجتماعي هائل، لكنهن محرومات عن ميزانية مستقلة مع إرهاقهن وتعبهن اليومي. منذ الفجر ينهضن من الفراش حتى بعد غروب الشمس. المعيدي أو عرب الأهوار ينامون مبكراً لأنهم ينهضون مبكراً. هم ينهضون قبل أن تنهض جوامسهم للمياه وتذهب إلى المراعي الخضراء إلى الكلى. كنا في السبعينات، وأنا سأسرده في كتابي القادم باللغة الإنجليزية والذي سيصدر عن الجامعة الأمريكية في القاهرة. تكلمت عن قصص كثيرة، لا أريد أن أحرق هذه القصص الآن، لكنني الذي أريد أن أقوله أن الأهوار العراقية هي مصدر ثراء ثقافي مهم وثقافي كبير. الأبوذية،
وأنواع الشعر الشعبي الكثيرة في الأهوار العراقية، حتى أن مظفر النواب كتب قصائده الشعبية في هور الغموقة يوم عاش هناك مراحل الكفاح المسلح ضد الطغيان والثورة ومن أجل الحرية. وأينما تولي وجهك في الهور ستسمع صوتاً أنثوياً أو صوتاً رجالياً يغني أغاني شعبية جميلة، ويغني الأبوذية، ويغني أحياناً حتى قصائد مغنات. لا ننسى قصيدة مجيد جاسم الخيون التي غنتها النساء قبل الرجال: يا هور الشبايش لا تسد الشط، أقول لك لا تسد الشط يا أبو العقيد يلشبع الطير البط، محاديد براهينك على المحداد شبعان غط يده لو طين فوق الطين ومسدي. إنها قصيدة صعبة الفهم، إنها قصيدة صعبة الفهم، لكن نساءنا في الأهوار ليست النساء الكبيرات في السن، صبايا الأهواريين، الشابات المتزوجات كانن يغنين مع بعضهن في هذه القناة أو تلك القناة في البحيرة الواسعة، عندما تبدأ في حصاد القصب، عندما تجلب القصب، عندما تذهب أيضا للصيد في نصب الشباك. تغيرت بفعل عوامل عديدة، لعل منها الجانب الأخلاقي أو الجانب ما نسميه نحن في الجانب الأخلاقي اليوم، لكنه ليس جانبا أخلاقيا. أصبحت كثير من الخطوط الحمراء المانعة، مثل ما هي خطوط حمراء على حرية الفرد، على طرق معيشته، طرس حياته إلى آخره. فهنالك خطوط حمر هي اليوم تخاف القتل، تخاف التهديد. قد تلتقي مع فتاة تحب أن تتكلم عبر الميكروفون مع الصحفي عن مخاطر الجفاف، عن الوضع الحالي، لكنها لا تستطيع أن تفصح ما في داخلها بأغنية، لا تستطيع أن تفصح داخلها بقصيدة. حتى القصائد المغنات كانت قصائد تحكي عن الحياة، تحكي عن القضايا الاجتماعية، وباعتقادي هذه مأخوذة من الجذر السومري الأكدي. كانوا هنالك في أكد وفي بلاد سومر العظيمة كان النساء يغنين وكان يدرجن غناؤهن على ألواح القصب، على ألواح الطين. للأسف الشديد ذهبت هذه، وأنا خوفي أن تندثر إلى الأبد ما لم نستطيع أن ندونها مرة أخرى ونحفظها للأجيال القادمة. شكرا جزيلا. Well, with those beautiful and tragic reflections, we'll end this panel. Thank you very much. Thank you. Our next panel is entitled Security, Conflict, and Stabilization in Iraq and the Region. Our moderator, Dr. Dov Zachaim, Senior Advisor, Center for Strategic and International Studies, and former U.S. Undersecretary of Defense. Go ahead, Dr. Zav. Well, thanks very much. And we're starting late, but we're going to finish in time because you're all hungry. So I'll tell you that right now. This is a very interesting panel. I was involved with Iraq when it started in 2003. And so many of the issues that we'll be discussing are things that I'm actually quite familiar with. Some of the members of my panel here, and I'll give you all their backgrounds and biographies. Some would like to make statements at the beginning, and some would simply like to answer questions. So we're going to do it. I'm simply trying to make everybody happy. So if you want to give a statement first, you can give a statement first. And before each person speaks, I'll give you a little bit of introduction. So I know Professor Holmes wants to say something. So let me give you an introduction to Professor Holmes. She's a public policy fellow at the Wilson Center in Washington, D.C. She earned a doctorate from Johns Hopkins, which is, in case you don't know, one of the most prestigious universities in the United States. She's been an associate professor at the American University in Cairo, a visiting scholar at Harvard University, Brown University,
I didn't go to either of them, but I won't hold it against her. She's written a couple of very important books, one on the Egyptian military and the other on American bases in Turkey and Germany, and for that, at least 2 of those bases, I get the blame because in the 1980s, I recommended we have those bases. And she's done the first ever survey of Syrian defense forces, which is, as you can imagine, not an easy thing to do. So, Professor Holmes, over to you, please. Thank you very much for that kind introduction. I'm really delighted to be back here after attending the Suli Forum in 2019. I'm thrilled to see people again in person, to meet old friends, and to meet many new people as well. I'd like to thank Dr. Barham and the entire team at AUIS for bringing us all together for such important discussions. And I especially appreciate it, as Dov mentioned, I previously taught at the American University in Cairo, and I remember in 2019 already when I attended the Suli Forum how impressed I was by the openness of the discussions, the the honesty with which very difficult and sensitive topics were being discussed, and that's truly something valuable that we should not take for granted. Academic freedom does not just benefit us academics or students, it benefits everyone in society. Economic innovation depends on academic freedom. Economic diversification depends on academic freedom. Accountability for corruption also depends on academic freedom. And so it's a public good that we are able to enjoy academic freedom here at AUIS, so I thank you all for that. I'll just make 2 brief comments since we're pressed for time. On Iraq, I'd like to just address the situation in Sinjar. And these are not just my personal opinions or reflections, but based on conversations I've had with many people from Sinjar, including Yazidis in the diaspora. The previous government signed what they called a Sinjar agreement that I believe was very well-intentioned. Obviously, the situation in Sinjar is very complex, as we all here know, but they should have perhaps called it the Erbil-Baghdad Agreement, because a major shortcoming of that agreement is that the local community in Sinjar, as well as the Yazidi diaspora, were not properly consulted when that agreement was signed. And that's really a non-starter. You can't make a Sinjar agreement without consulting the people of Sinjar. And so my humble suggestion for the new government would be to acknowledge those shortcomings and mistakes and to start again to convene a new round of conversations with the local stakeholders, the local people in Sinjar, as well as Yazidis that are still displaced, still living in tents, and the diaspora community, to take their concerns into consideration and to make a new agreement, call it the Sinjar II agreement or the Sinjar 2023 agreement, but to essentially start over, because I think that would be important in order to gain the trust of the people in Sinjar to move forward. Secondly, regarding the Sinjar agreement, the plan was made to create a local police force. There are more than 30 different armed actors in Sinjar, as I'm sure everyone here knows. And the idea of having a local police force was welcomed by many in Sinjar and the Yazidi community. However, of the 2,500 names that were put forth and who have been vetted, a statement put out by, I believe, 26 different Yazidi organizations and leaders, basically, in addition to criticizing the Sinjar agreement, said that 2,500 is not enough. They actually recommended 9,000. Now, I'm not going to make specific recommendations like that, but I would urge the those who are going to be responsible for this to also consider including women in that local police force. There are already local Yazidi women in Sinjar who are trained, who also
took up arms after 2014, after the genocide, to defend Sinjar. And so you already actually have trained Yazidi local women in Sinjar who would be able to take part in this local police force. And the women, peace, and security is something that is on the agenda. Also, the NATO mission here in Iraq is my understanding, and so that's something that I think should be taken into consideration moving forward. And I would be happy to also speak about the situation in Syria, but I'll leave it at that for now. Thank you. Thanks very much. As I go down the line, I think the next person who actually wants to speak before I ask some questions is Sarhang Hamas Saeed, and I'll give you a little bit of his background. He directs Middle East programs at the United States Institute of Peace and actually worked there some years before that, from 2011 to 2016, I believe. He's also worked with the Atlantic Council, which is one of the prestigious think tanks in Washington, at the Rafiq Hariri Center, actually was on an important task force on the future of Iraq, and also a working group on rebuilding societies. He lectures at the American Foreign Service Institute. He lectures on both ISIS and challenges to governance in Iraq, issues as well in Syria, Yemen, and elsewhere. So I think he's got a lot to offer us. And Sarhang, over to you. Thank you. Good afternoon. It is a true honor to be here, Dr. Barham, Your Excellency, to be here with the distinguished guests, this distinguished panel, this distinguished institution, the students, the faculty, everybody here, everybody watching. It's a true honor for me. It is an emotional day, being March 16, Halabja Day, being an emotional month, the uprising in 1991. It is an emotional place for me because this area was a village where I come from that Anfal destroyed, so it is an emotional moment. I speak today from a personal experience, but also a professional as a peace builder, with an emphasis on the latter. And I would like to tackle, in the time that I have, the mindset, the capital, and actions for peace versus the mindset, the capital, and actions for violence. And for colleagues who are interpreting by capital, I mean Ra's Mal, Sarmaya, not Paytaht or Al-Asima. So I remember a day where my first vision, if I let myself go back, I see an Iranian plane bombarding this city not too far from here. I remember the airplanes, the helicopters landing in the military base downtown the city, resupplying front lines against fighting the Kurdish Peshmerga or the front line of the Iran-Iraq war. I remember about probably a kilometer or two from here, a military base called Ma'askar Salam. There was nothing, Camp Peace, there was nothing peaceful about it. So reflecting at the big frame that this conference is trying to tackle, we can count, depending how you count, about 8 wars in this country, in this region that Iraq was party to. So post-2003, we are not talking anymore about Iraq invading another country, being in war with a neighboring country, and that is an important progress as change to take note of. Second, the second thing I want to tackle is the mindset for violence. War against neighbors, chemical attack in Halabja, genocide of Anfal. Fast forward to the mindset of that perpetrated Camp Spiker massacre that perpetrated the genocide against the Yazidis and Kojo. The mindset of violence continues. If we look at some of the killings that happen in Diyala, in certain parts of Salah ad-Din, in certain parts of Anbar, in certain parts of Nineveh, so the mindset of killing, the mindset of violence is there, contained, but is still there. When an entire family is killed, women, children, for no fault of their own, that is a mindset that is dangerous that we need to keep an eye on. So let me switch quickly to the mindset of and capital for peace.
I already said a big one, the Constitution of Iraq, the political class do not want to wage wars with the neighbors. They want peace and integration with the neighbors. So that is an important piece. Second, Iraq's civil society has grown. That in the 2012, 2013, 2017 timeframe, they helped the Iraqi society not to slide back to the sectarian violence that we have seen in 2007, 2008, 2009. And I think it's an important point. And the protest movement, that was a peaceful transformation of the Iraqi society. Youth who were paralyzed, scared of the system, now out there asking their public officials peacefully to do better. So, even though heinous violence was directed at them, lots of them were killed, over 20,000 were injured. Again, the spirit of civil society, the capital of peace, did not let that to slide into violence. I think that is an important piece of. So I would like to conclude by saying confidently, and for those who want practical examples, you are welcome to attend the next session where I will be chairing a roundtable on 5 years after ISIS. I'll go into the details of some of this stuff. But I would like to conclude with a positive note that I strongly believe, based on specific examples and case studies, that the capital for peace, the mindset of peace, the capital of peace, the action for peace is increasing in this country, in the Middle East region. Yes, a lot of noise and violence takes that over, but I think the capital of peace is there and strong. If we look at the incidents between October 2021, right after the elections, and October 2022, when the government started to form, any of those incidents, attack on the house of the prime minister, targeting the prime minister, other incidents could have triggered a civil war in Iraq a few years earlier. That tells you the mindset of crisis management, the capital for peace is there. My last note, please, for the political class of this country, do reflect on the existential crisis that this country went through. 1/3 of the country lost to ISIS. The Kurdistan region feeling forced to go for a referendum as a way to solve this problem. The protest movement, the youth in the middle and the south of the country going out and thinking that is the only way to change. Please heed the lessons from those experiences so that we do not repeat. And my last word, I promise. You better keep it. Yes, I keep it. People talk about energy, renewable energy. The renewable energy of this country is the youth. And we heard today, more than 1 million plus rising every year. The renewable energy in this country, if you want to invest, yes, in other sources of energy that do about climate change, but also let's change the political climate. And youth is the energy for that climate change. Thank you. I think it's very important to hear optimistic messages, because if you don't have optimism about the future, you've got a real problem about the present. And so that's a very important message. And you did talk about the impact of ISIS and how you've gotten past that. And I'd like to turn around to His Excellency Ahmad al-Shatri, who is now head of the National Security Service, about a year now, I think, a little over a year, 2 years now. Yeah, that's right, we're in 23, I'm getting too old. And you were Undersecretary before that for the National Security Agency. And my understanding is that maybe your primary mission is reintegrating the ISIS folks into society in a way that would, in effect, bring to fruition the things that Sarhang was talking about. So perhaps you could give us a sense of how things are going in that regard. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء نتقدم بالشكر الجزيل إلى فخامة السيد الرئيس الدكتور برهم صالح وإلى إدارة الجامعة الأمريكية لهذه الدعوة الكريمة. وقبل أن أجيب على السؤال أود أن أنوه النقطة أشارت إليها الدكتورة هولمز بخصوص اتفاق سنجار. كوني أنا كنت ممثل الحكومة العراقية وأنا من وقع هذا الاتفاق نيابة عن الحكومة العراقية مع حكومة الإقليم. الحقيقة أشارت إلى نقطتين. النقطة الأولى موضوع المتطوعين عددهم 2500 وأن هذا العدد غير كافي.
الحقيقة يعني طيات وتفاصيل هذا الاتفاق كثيرة. 2500 شرطي هم إضافة إلى شرطة سنجار اللي تقريبا عددهم 8000 حاليا. فال 2500 هي فقط لإرضاء المكونات الموجودة في داخل سنجار وإرضاء أيضا النازحين الموجودين في مخيمات النزوح في إقليم كردستان لغرض إشراكهم في إعادة الاستقرار في سنجار. وهذا العدد هو ليس شرطة سنجار الكلي، هم تعزيز فقط ولغرض إشراك أبناء المناطق في سنجار، أبناء المكونات المختلفة في عملية إعادة الاستقرار إلى سنجار. الموضوع الثاني اللي أشارت إلى الدكتورة هو موضوع إهمال أهل سنجار في هذا الاتفاق. طبعا هذا أيضا الموضوع حقيقة احنا قبل أن نوقع الاتفاق أمضينا حوالي سنتين، أكثر من سنتين في التواصل مع جميع شرائح ومكونات سنجار، وأبلغناهم بوجود اتفاق سيتم إبرامه مع حكومة الإقليم، وحاولنا جاهدين أن نرضي جميع هذه الشرائح، ولكن عملية إرضاء كل المكونات عملية مستحيلة نظرا لكثرة التفاصيل والتعقيدات بسبب الأزمة اللي موجودة وأزمة الثقة اللي موجودة بين المجاميع. يعني ممكن أن نتصور أن هناك 4 أشخاص في سنجار لديهم مقر ولديهم اسم ولديهم مطالب محددة. 4 أشخاص في سنجار يكونون منظمة ولديهم مطالب تتقاطع مع مطالب المجاميع الأخرى. فإرضاء جميع يعني المجاميع في سنجار هذا عملية في غاية الصعوبة. أعود إلى سؤالك دكتور. طبعا العراق خرج من تون حرب كبيرة مع داعش، حرب حقيقة كان هو الواجهة الأمامية للمجتمع الدولي والعالم الحر في هذه المواجهة، والعراق دفع ثمن غالي وكبير في هذه المواجهة. نعم نحن استطعنا أن ننتصر على داعش عسكريا، ونحن الآن في طريقنا أن ننتصر على داعش أمنيا واستخباريا. داعش باختصار الآن لا يتجاوز عدد أفرادها في العراق 500 عنصر فعال على أكبر التقادير. استطاعت الأجهزة الأمنية العراقية والقوات المسلحة وأيضا من خلال دعم التحالف الدولي أن توجه ضربات كبيرة وتفكك هذه الشبكات في مناطق مختلفة، وأصبح تواجد داعش الآن هو عبارة عن تواجد على شكل مجاميع صغيرة في مغارات وكهوف ومناطق مستعصية جغرافيا. إذا نظرنا إلى حجم ونوع العمليات التي قامت بها داعش خلال السنة الماضية لنجدها هي عبارة عن عمليات كر وفر تستهدف بها مناطق رخوة لا يمكنها أن تسيطر على أي منطقة من مناطق العراق، وتستمر في ما يسمى عسكريا بمسك الأرض سرعان ما تعالجها القوات الأمنية العراقية. تواجدهم مثل ما أشرنا في مناطق نائية للأسف الشديد لا زالوا يستفيدون من بعض التناقضات، وخصوصا موضوع العلاقة بين القوات الاتحادية وقوات البشمركة في الإقليم، وهذا ما نسعى إلى إغلاقه تماما ومن خلال التنسيق المشترك مع الأخوة في الإقليم. طبعا إذا أنا أشرت إلى أنه إحنا انتهينا من داعش عسكريا وعلى وشك أن ننتهي من داعش أمنيا واستخباريا، ولكن تبقى هناك تحديات كبيرة وهي آثار داعش اللي من ضمنها التطرف، لأنه لا ننسى أنه داعش استمر حوالي 3 سنوات وكانت لديه مناهج دراسية تلقى على الأطفال والطلبة، وهذا حتما ترك أثر من خلال التعبئة العقائدية ومن خلال فكر داعش. هذا يجب أن نلتفت إليه ويجب أن تكون هناك برامج كفيلة بمعالجته. أيضا واحدة من آثار داعش الموجودة الآن هو مخيم الهول. مخيم الهول يبعد حوالي 13 كيلومتر فقط عن الحدود العراقية السورية، وفي هذا المخيم يتواجد الآن أكثر من 60,000 إنسان يعيشون تحت تعبئة فكرية كاملة لداعش. يعني أستطيع القول، وأنا زرت هذا المخيم أكثر من 7 مرات، أستطيع القول أنه داعش استطاعت من خلال عدم وجود قبضة أمنية على هذا المخيم
استطاعت أن تفرض إرادتها وفكرها وتكون ما يشبه الدويلة في هذه المنطقة. هؤلاء 60,000 نصفهم تقريبا من العراقيين، وأيضا هؤلاء العراقيين تشبعوا وتم تعبئتهم سواء بشكل إرادي أو لا إرادي بأفكار داعش. طبعا الحكومة العراقية بادرت ووضعت برامج لإعادة هؤلاء العراقيين، ونحن في صدد العمل على هذا الموضوع. نقلنا لحد الآن ما يقارب 2500 عائلة بمجموع ما يقارب 5000 إنسان إلى هذا، عفوا 7000 إلى هذا المخيم. وفي هناك عمل مؤسساتي عراقي من أجهزة أمنية ومن وزارة هجرة ومن وزارات ساندة لتأهيل هؤلاء المواطنين وإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية أو مناطق بديلة. وأعتقد أنه تجربة العراق في هذا المجال رائدة على الرغم من كونها محفوفة بالتحديات. فأستطيع القول أنه تجربة العراق في التعامل مع مخلفات داعش هي تجربة جيدة، ولكن تحتاج إلى دعم كبير. هناك فكرة مطروحة الآن على الجهات العليا، هي فكرة إنشاء مركز وطني لمكافحة التطرف مثل ما معمول به في بعض الدول التي عانت من الجماعات الإرهابية. هذا المركز من شأنه أنه يقلل من الفكر المتطرف لداعش. بالإضافة إلى ذلك طبعا عملية القضاء على التطرف ومعالجة التطرف هي ليست مسؤولية الأجهزة الأمنية لوحدها، بل يجب أن تكون هناك جهود متضافرة تتمثل بتسليط الضوء على هذه الظاهرة، وأنه تكون هناك عملية تقبل مجتمعي ومصالحة مجتمعية. مثل ما معروف أنه العراق فيه ثقافة عشائرية، وواجهتنا مشكلة كبيرة في بعض المناطق حتى بعد إدخال هذه العوائل إلى برامج مكافحة التطرف والتأهيل النفسي. ترفض المجتمعات المحلية عودة هؤلاء إلى مناطقهم بدوافع الثأر وبدوافع عشائرية. فطبعا هناك تحديات اجتماعية وتحديات كبيرة في هذا الشأن، والعراق لا يزال يطلب مساعدة المجتمع الدولي على الرغم من وجود هذه المساعدات، ولكنها لا تلبي احتياجات العراق حقيقة لكون هنا هذه مشكلة كبيرة. لا زال هناك مخيمات للنزوح في إقليم كردستان ومنطقة الجدعة في محافظة الموصل. هذه أيضا هي للأسف الشديد بؤر يمكن أن يستغلها داعش ويأثر على الناس، لأنه هم الطبقات الأكثر تعرضا للتوجيه الفكري والتوجيه المعنوي وثقافة داعش. كذلك لدينا جهود ممتازة جدا في التواصل مع الأجهزة الأمنية النظيرة في الإقليم من خلال القيام ببرامج مشتركة وعمليات مشتركة أيضا تستهدف هذه الجماعات بهدف القضاء عليها. شكرا جزيلا. Well, thank you, Your Excellency, and I think many people would share your view that you've got to stamp out extremism. You can't let pockets still exist because it spreads like a cancer. So the coordination on dealing with this is exceedingly important. I'd like now to turn to Staff Major General Omar Salih Hassan, who was a leading Peshmerga commander in fighting Daesh from Jalal to Khazar, actually. I know that my country was supporting the Peshmerga for a very long time, and certainly when I was in government, we continued to do that, and since I've left government, we continued to do that. General Omar is both an academic and a military commander and leader, played a major role in reorganizing the 70 forces and preparing them for transfer under the Ministry of Peshmerga Affairs. And since he started in his current position, he's coordinating with the Iraqi forces and, of course, the international coalition. And my question to you, General, is simply this. Do you feel that you're receiving sufficient financial support for what you need
whether it's acquiring weapons, whether it's maintaining the weapons you have? Are there shortfalls? And how could you meet the challenges that you've got? زۆر سپاسی هاوکارانم کە بەشدارن لەم دیدارە لەگەڵما و ئەمەوێت سەرەتا سپاسی بەڕێز دکتۆر بەرهەم و زانکۆی ئەمریکی بکەین بۆ ڕێخستنی ئەو دیدارە و ئەوەی مای خۆشبەختیە لەسەر جەمە ئەو دیدارانەی کە ڕێکخراوە لە سلێمانی و لە زانکۆی ئەمریکی بابەتێک تەوەرێکی گرنگ تەوەرێکی ئەستیارەویش بابەتی پێشمەرگە و دۆخی ئەمنیە خرێتە ناو تەوەرەکانی ئەم دیدارەوە و هەر لێرەشەوە مەوێت سەری ڕێز و نەوازش بۆ قوربانیانی هەڵەبجە دابنوێنم کە ئەمڕۆ یادی کیمیابارانکردنی هەڵەبجەیە و ئەوەی برای بەڕێزم کاک سەرهەنگ ئاماژەی پێدا لە کیمیابارانکردنی هەڵەبجە لە ڕاپەڕین لە ئەنفال و لە پرۆسەی ئازادی عێراق و لە شەڕی داعش دیار ئەمە هەموو پێشمەرگە قوربانی داوە و خوێنی بەخشیەوە توانم بڵێم هەزاران پێشمەرگە جانی خۆی فیدا کرد لەو پێناوە و ئەوەی مایە شانازیشە کە پێشمەرگە توانم بڵێم to have it work. Okay. دیارە پێشمەرگە هەموو ئەزانن هێزێکی نیشتمانی هێزێکی قوربانی دەر لە پێناوی ئازادی ملت و ئەوەی شانازیە لای ئێمە هەموو کاتێ پێشمەرگە بەرگریکاری خاکەکەی بووە و هیچ کاتی هەڕەشە و مەترسی نەبووە بۆ دەرو دراوسەکان و سەر هیچ نەتەوەیچکە و ئەوەی جەنابەت باست کرد بۆ ڕێخستنەوەی هێزی پێشمەرگە و ئەو تەحەدیانەی کە لە بەردەممانایەوە ئەو پێداویستیانەی کە هەیە بەڵە دیارە ئێمەزانین پێشمەرگە لە ڕابردووە هێزێک بووە هیچ پاڵپشتێکی نەبووە تەنها خۆی و ئەو تفەنگەی کە لە شەڕەکان ناتوانم وەکو بڵێم دەستکەوتێک لە دوشمنەکان بەدەستیاناوە توانێتی شەڕی پێ بکە و دوشمنەکەی پێ بە دەربناو بێڕوخێنێت بەڵام دۆخی ئێستا خۆمانەزانین جیاوازترە لە جاران دۆخێک کە پێویستە کە هێزی پێشمەرگەی وەکو هێزەکانی دنیا جێی تموحی ملەتەکە بێ هێزێکی مەشق پێکراو بێ هێزێکی پرچەک بێ هێزێک بێ جێگای مانەوە و نیشتە جێبوونی هەبێ هێزێک بێ بەشێک ئەگەر نەڵێن هەمووشی لە تەکنۆلۆژیای لە بەردەسا بێ دیارە ئەو ئیمکانیاتە مادیانەی کە هەیە خۆمانەزانین لە هەرێمی کوردستان بەشی هەموو ئەمانە ناکە بەڵام هاوپەیمانەکان بە تایبەتی وڵاتی ئەمریکا کە لە پرۆسەی شەڕی داعش کە پشتیوانی پێشمەرگەی کرد بڕێک پارەی خستە بەردەستی پێشمەرگەوە ئێستش ئەو هاوکاریە بەردەوامی هەیە بەڵام بەڕاو قەنەعەتی ئێمە ئەم پارە بەشی ئەوە ناکە کە بتوانین بڵین ئێمە هێزی پێشمەرگە بە باشی ڕێکەخەینەوە و ئەمە ئاماژەش بۆ بدەم پرۆسەی ڕێخستنی پێشمەرگە پرۆسەیەکی تازە نییە مێژوویەکی دەیان ساڵی هەیە هەر لێ پێکەنانی یەکەم کابینەی حکوومەتی پەرلەمانی هەرێمی کوردستان یاسایەکەیە بۆ ئەوەی کە هێزەکان بە نیشتمانی بکرێن و هێزی پێشمەرگە ڕێک بخرێ بەڵام دیارە دۆخەکان بۆ تەحەدیانەی کە لە بەردەما بۆ چەند جارێک بربەستی بۆم پرۆسەیە دروست کردووە و ئێستش ئەم پرۆسەیە بەردەوامی هەیە و بەڵێ جارێکی کە ئێڵێمەوە ئەو ئیمکانیاتە مادیەی کە هەیە پێویستی بە زیاترە پێویستی بە دەعم و پشتیوانی دەوڵەتی اتحادی عێراقیشە چووکە بیرمان نەچێت لە دەستورە ئەمە چەسپیوە هێزی پێشمەرگە بەشێکە لە سیستەمی بەرگری عێراقی بۆیە پێویستە عێراقیش لەمڕۆوە کۆمەک و هاوکاری پێشمەرگە بکات. Well, thank you. Let me now turn to a good friend of mine, actually, Professor Joseph Bahout, who now directs the Samis Faris Institute at the American University of Beirut and studied economics there and then got his doctorate at Sciences Po in Paris, which I won't hold against him because I went to Oxford, so whatever. And he's been a non-resident fellow of the Carnegie Endowment. And given your experience and your knowledge of things in Lebanon, which isn't exactly the quietest place in the world, we had a recent visit here by two very top American officials who are very close to our president, Brett McGurk, who many people here know, and Amos Hochstein, and they are trying to work reconciliation here. These two people just worked a deal in the Mediterranean. Are there any lessons learned? What can be applied here to benefit from what's
been going on there and their capability? And more generally, can there be some lessons from the Lebanese experience that would help here in the KRG? Okay, thank you very much, Dov. And thank you, Dr. Barham, for having us. It's always a pleasure to come back here. And thank you, President Ferguson, for this. I'm always moved to come back to this university because being at AUB, I can foresee the very bright future that this institution will have in the coming century, probably. Since I'm the last man standing between you and lunch, you'll give me 1 hour to answer your question. So, no, very quickly. Look, in fact, you said Lebanon is not the quietest place on earth. Fortunately, luckily, it is still a little bit peaceful. However, it is completely crumbling. It is a total collapse. And I think that this was already, unfortunately, but also fortunately, paradoxically, one of the helping factors behind the maritime deal that you are mentioning. The fact that Lebanon is today in dire need of financing, in dire need of a sort of opening to its economic crisis and financial crisis. Not only Lebanon, but all the factions in Lebanon, within which the usual spoiler, which is, as we know, Hezbollah. So everybody has a vested interest in trying to find a solution. This is one aspect. I don't know how much it is replicable here in Lebanon. The second one, and I think that your friend Amos Hochstein, who was the main crafter of this deal, I think really displayed a very wide range of inventivity. Not only because of the context, but also of the method that he used. And I think that probably it's a cliche, but it applied very well in the Lebanese case, which is to find the best win-win situation. I think that, of course, any deal is not perfect because someone has to concede, but in Lebanon, the win-win was quite striking between foes that really were very far apart, because let's talk frankly. I mean, the deal was partly between Lebanon and Israel, but it was mainly between Hezbollah and Israel. And it was somewhere, and this is something I've felt. I had talks with Hochstein and the Lebanese negotiators. Part of this deal is also a confidence-building measure between Hezbollah and the US themselves. I think it showed that with a certain paradigm in mind, and I think that the Biden administration has this paradigm in mind, you can do business with people with whom you don't have forcibly something deep to do politically. Which leads me to a third consideration, though, if you allow me, and this is maybe wider than Lebanon. It has to do maybe with this panel. If you look at the state of the world today and the region, you have a strong paradox. You have a very fluctuant system, international system, which we still don't know how to define. It's not exactly multipolar. It's definitely not bipolar. It is apolar or non-polar. I don't know. But there are a lot of things happening there, and there's no, let's say, rule that is guiding regional files on that. This is why I think, and these 2 days were very rich on that level, this is why you can see that within the Middle East, you have a lot of countries and actors that are looking in a very transactional way, I wouldn't say cynical way, for insurance policies by undertaking short-lived, punctual, really issue-based, small transactional deals. And I think that the maritime deal between Lebanon and Israel is one of these deals. It shows that if you leave the big issues apart, if you compartmentalize the conflicts and put, let's say, the deep contentious issues for a further stage, you can reach certain deals that could be really feasible and winnable for both parties. Now, a last point, and here I don't know if Iraq is a comparison. The Lebanese-Israeli deal
wouldn't have been achieved also without the strong intervention, positive intervention of other less seen parties that were, of course, some of them state actors like France and Qatar at some point, but also of non-state actors. And for the first time, maybe in this region, when we talk about non-state actors, we don't always talk about malevolent non-state actors, but also a positive non-state actor. In that case, it was a firm, it was the giant Total Energy that was really key in handling and in finalizing this deal by maybe solving issues that states could not solve. I give the example. There is a common part of the oil field, which is Qana, which is shared between Lebanon and Israel. It was impossible on purely international law terms to divide this field. Total made a very inventive construction with Hochstein, which was, okay, Total will drill, and the part of benefit that is due to Israel will not be paid by Lebanon, meaning by Hezbollah, because it's impossible, but it will be paid without knowing from the Lebanese government, supposedly, to Israel as dividends. So this kind of very inventive models that only, I think, a deal maker like Hochstein or others, with the intervention of non-state actors that are business, let's say, oriented, I think is very important. Now, of course, and this is my last word, Lebanon and Iraq have a lot of things in common. Many things are comparable, many good things, but also many bad things, and we've heard some this morning in the panel on corruption. When Bilal Wahab was using the term muhassasa, I don't know who invented the term, if it's Lebanon or Iraq, but we use it also in Lebanon. I hope and really I pray. Okay, yeah, you learned that. Yeah, so I really hope and pray that the dividends of this oil revenue, if it happens, and it won't happen before 3 to 4 to 5 years, won't be again also put in this, let's say, basket of muhassasa, of wealth sharing and of corruption. And the danger here is that, let's say, the fantasizing in Lebanon over this revenue and these dividends is today bears a risk, which is to kick once again, because it's a very Lebanese tradition, the can down the road and forego the very necessary reforms that this country has to undergo on the political, on the economic, on the administrative level, exactly like Iraq. So the last lesson would be, don't live on the oil rent fantasy and dream, and do whatever you have to do today before tomorrow, because whatever the oil rent will be, it will not really substitute for the real reforms and the good governance that you have to have. Well, I'll take the optimistic part of what you said, because just like Sarhang talked about, looked optimistic, I mean, what you're really saying is, with creativeness, we can solve a lot of problems that we might not think in the conventional way, and I think that's very important. I'm only allowed time to take one question, so I'm going to take the first question that I was sent here and ask any one of you who wants to comment on it. And this was, what kind of impact would the recent deal between Saudi Arabia and Iran have on Iraq and the overall safety of the region? I mean, after all said and done, this all started with Iraq. And I think Iraq deserves a lot of credit, because it's very hard to work deals like this, keep them quiet, keep everybody participating, nobody walking away from the table, and then you don't even get credit for all the hard work you did. So anybody who wants to comment on that, because it is important for the future of Iraq and actually for the future of Iraq's role in this entire region, which we've heard about a lot over the last day and a half. So, Sarhang, you have a comment. I'd be happy to, but I want to first defer to Mr. Shatri if he wants to tackle. I don't mean to put you on the spot, but if you want, I will defer to you first, sir. Would you like to? Yeah, please. Good. طبعا العراق بسبب الظروف اللي حدثت بعد 2003 للأسف الشديد كان
ساحة لصراع الإيرادات وخصوصا إيرادات الدول الجوار. نعم، أثرت هذه الصراعات كثيرا على الوضع الأمني العراقي وعلى الاستقرار في العراق. والحقيقة يعني العراق يأمل من هذا الاتفاق أن يكون هناك نوع من إبعاد تجليات الصراع الإيراني السعودي عن الأرض العراقية، بل على العكس، مثل ما هو معروف العراق لعب دور كبير في هذا الاتفاق، وكان هناك جولة من المفاوضات معلنة وغير معلنة في بغداد بين الجانب الإيراني والجانب السعودي. مؤخرا يعني صار الاتفاق في الصين وبرعاية صينية، هو حقيقة يعني نهاية مطاف لهذه المفاوضات التي حدثت في بغداد، وقسم منها حدث في سلطنة عمان مثل ما هو معروف. العراق يطمح دائما أن يكون جزء من منظومة أمنية إقليمية، ونحن نؤمن يعني في إدارة الملف الأمني بالعراق أنه لا يمكن اجتزاء الأمن والنظر إلى الأمن في العراق كحالة منفردة بدون أن تكون هناك منظومة أمنية إقليمية وبيئة آمنة إقليميا. العراق لن يكون أمنه متكاملا. أضرب مثل واحد، ملف المخدرات. المخدرات تأتي من أفغانستان عبر إيران وتدخل إلى العراق، ثم قسم منها يستهلك في العراق وقسم منها يتحول إلى دول الجوار ومنها السعودية، المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى، بدون أن يكون هناك تعاون أمني بين هذه الدول. ويعني وحاولنا أن نطرق الأبواب كثيرا، للأسف الشديد بسبب هذا التجاذب وبسبب هذا الاختلاف لم نتمكن، وبالتالي العراق يدفع ثمن كبير بسبب هذا الملف، وناهيك عن أمور أخرى مثل غسيل الأموال، مثل عصابات الجريمة المنظمة، وحتى داعش يعني تجد لها موطئ قدم في هذه الدول وتأثيراتها على العراق بسبب عدم وجود اتفاق. طبعا أنا باعتباري يعني مسؤول أمني أتحدث عن الجانب الأمني. إذا دخلنا الجانب السياسي، تأثيرات السياسية وتأثيرات الاقتصادية كبيرة جدا، فنعم أنا أعتقد أنه هذا الاتفاق سيكون له أثر كبير على الوضع الأمني والاستقرار، وربما أبعد من ذلك على الوضع العراقي. شكرا جزيلا. So we're about to finish. Sarhang, you had your hand up, so please. But remember, they want to eat lunch. Yes, no, definitely. I don't want to get into trouble because of it. But I don't want to add to, I think it is a positive development, the deal between Iran and Saudi Arabia. I think we can, hopefully it will get implemented and we can bank it in the change of mindset, in the addition to the capital of peace in the region. If it stops attacks on Saudi Arabia and lets wind down the war in Yemen, if it helps with the arms in this country not to be feeling threatened and directed into the region, these are all positive developments. It can definitely have positive dividends. The Omanis will say we started this, but I think the Iraqis will have added to it, but I think everybody's happy that it got done for the sake of peace, that it got done. But I think there is also open questions. That's my last comment on this. The context of this is matter. Yes, we see de-escalation between Syria and Turkey, so there's a spirit of de-escalation in certain ways. But also there's certain pieces of other added pressure. So the Kurdistan region was on the receiving end a few months ago of missiles, not too far from here again, Turkish attacks increasing. So will these actors who de-escalate with bigger powers, will they looking for weaker links where they will apply pressure? I think that is an open question. Second, so the Kurdistan region could brace positively for positive dividends, but it can also have a scenario where Iran may use the weakest link as it sees it and apply pressure. So we'll see. But the other piece too is that also is happening in a context where the region, the international community has been seeing Iran expanding for years into Iraq, into Syria. They were there in Lebanon for a long time, in Yemen. Where will this spirit stop? Will this spirit stop of this de-escalation at slowing down Iran as these people have been seeing it? Or will it lead to stopping Iran from expanding? Or will it lead to actually Iran rolling back as it builds positive relationship with these countries? So that's an open question. And I'll stop here. Well, I know we're about to really Joe, can you keep it very short? Very short.
Sure. Very shortly. Of course, the regional implications and consequences of the deal, I think, are enormous. This is a relatively big game changer. Two caveats. The first one is that this deal is also producing some spoilers in the region and outside the region. So we have to expect certain maybe complications to come and certain dirty tricks, quote unquote. Second, relatedly, this deal could also fuel the big power competitions again in the region, whereby the US could see let's say, the intrusion of China in a very strong way now as a sort of red light alert and maybe engage the region again in a deadly polarization. I hope this won't be the case, but we have to keep this in mind also. Well, I think let's end it on the basis of hope, because the truth of the matter is, just listening to this panel, we heard about the promise of youth in the future. We heard about the promise of reintegrating ISIS, Daesh people. We heard about the promise of security inside Iraq and the promise of security throughout the region. And we heard about maybe coming up with creative ideas to reconcile different parties inside the KRG. Now, that's a pretty good feeling for me. And I would like to thank my good friend, Dr. Barham, for being the father of all of this. I would praise the university, and of course our president, but I have to warn you, I'm a trustee of the university. So so you can choose to say that I'm just saying nice things about the university, but I can tell you that the reason I became a trustee was precisely because this university has tremendous promise in terms of values, in terms of educational content, and frankly, in terms of what many of us would hope the future of Iraq and the KRG looks like. So I thank you all for your time, and now let's eat lunch.